city of Kandy here in the central hills of Sri Lanka. Pallekele International Cricket Stadium is where we are coming to you live from for this match day 2 of Dialog-SLC Invitational T20 League. It's the Reds versus the Greys. Dinesh Chandimal's men will take on a successful Sri Lankan captain and also, going by yesterday, successful Greys captain Dasun Shanaka, the man in form who painted the town grey yesterday with a blistering innings of 84 runs, making sure that he puts on a huge score for his team and getting over the line against the Greens. Well, that is the picture right now here in Pallekele. Bit of fog, bit of mist in the backgrounds. As I said to you earlier, it was Dasun who painted the town grey yesterday, but it seems like the clouds have decided to make an uninvited appearance to paint this ground grey. Well, the toss has been put. Things do seem ready to get underway, but there seems to be a bit of uncertainty in the middle among the officials and the ground staff, whether we are going to have rain or not. There's a bit of wind coming across because we're seeing a lot of fog behind those stands that you're looking at. So a bit of uncertainty, but as it is now, it seems as if the boys are good to go. The Reds will take on the Greys in this very important encounter. Both these teams looking very balanced with some star-studded names. Gamini Pereira alongside me. Good afternoon, Gamini. Looking forward to an exciting contest. Very good afternoon, Samir. Very good afternoon, everyone. Yeah, hopefully the weather gods will let us have a full days of cricket today. Yeah, interesting day. Greys coming off a win. They'll be looking to consolidate their position in the ladder. And also the Reds, who had a disappointing match yesterday, Samir. So they'll be looking for a better performance today. But let's hope, fingers crossed, that the weather will permit us to have some action in the middle. That's indeed what we're hoping for. The rains to stay away as long as possible, as we see some of these boys out there warming up, getting some much needed fielding practice. That's the one thing that we saw yesterday was a bit disappointing from almost all the teams except for maybe the Blues late evening yesterday. The fielding standards, something that really needs to improve. Speaking of the two teams today, Gamini, Reds, they come with a lot of reputation, a lot of names in that team. Chandimal, Sikuke Prasanna, Asele Gunaratna, some very big names in there, guys who come with reputation. But yesterday, as we saw, a young Blues team, players with a lot of energy, guys like Ashen Bandara, Pravinja Vikrama, all of them putting on a stellar show, showing us that it's not your reputation that matters, it's your skill and how you execute it on that day. Let's have a look at the surface. It's the same pitch that we are using from yesterday. As you can see, there are some footmarks that have appeared, particularly near the batting crease, but other than that, it looks pretty hard. It's a nice brown color to it. So I think when it comes to T20, Samir, people are looking for runs. This pitch probably a bit better than yesterday. There was some bounce and carry yesterday from particularly with the new ball. The fast bowlers were generating some zip off the track, and there was some movement as well, but I don't think it will happen today as we look at the pitch. We look at the surroundings, and it's not the brightest day you'll come across, so batsmen will be aware of that. Not the best of seeing days. Well, let's take a look at what happened in the middle. Dasun Shanaka, Chandimal tossing the coin, and the toss going in favor of Dasun Shanaka, who won the toss once again like yesterday. And match referee Ravi Punchiheva indicating that Dasun Shanaka was the toss-winning captain at least, and he has decided, just like yesterday, and what any sane decision would be, to bat first on a pitch like this. Let's have a look at the Greys lineup. They made one change from yesterday, Samir. Lasit Cruzpulle comes into the side instead of Udit Madhushan, who just had one over yesterday. So plenty of batting. This is actually the Reds team, isn't it? It's not the Greys team. Avishka Fernando, Nipun Dhananjaya, Dinesh Chandimal, Oshada Fernando,
Incidentally, Grays are going with the same 11 that they fielded yesterday. So they are giving another opportunity for some of these players to come up with the goods. And this is the Grays team who are coming after a win. They will be also looking for some of these batters to come into the game. Dasun Chanaka led the side well from the front. Vinod Banuka, Kamil Mishara, Nuinudu, Chaturanga De Silva, the all-rounder, Milinda Sirivardhana, one of the senior members in the side, and Lahiru Pulina Taranga, who had a brilliant outing yesterday with the ball in hand. Ashwin Daniel bowled a brilliant first over, and Nuwan Pradeep, the other opening bowler. Well, here we have now the actual Reds. Avishka Fernando, obviously, we know he's in good form in that Indian series. Played a couple of shots too many in the last game, I thought. But he's someone that the Reds will want to come good in order for them to put up a good score yesterday. This is got all out for 78 yesterday. You'd want them to put up a better show than that. Dinesh Chandimal brings a lot of experience with him. Oshantha Fernando, Asile Gunaratna will want to contribute with the bats. Then you have Sikuke Prasanna, leg spinner with a lot of swag, I would say. Himesh Ramanayaka impressed yesterday with the ball. Asita Fernando being the other fast bowler. And of course, Akila Dhananjaya and Prabhat Jayasuriya making up the spin department for the Reds. So lots of big names. Both teams having those. It'll be an interesting contest as we look at the Grays batsmen coming out. Vinod Banuka and Kamil Mishara, just like yesterday, are the two batsmen. In fact, I'm told it's not those two. We do have a change from yesterday. It's Lasit Kruspulle who will open the batting alongside Vinod Banuka. The right-hand, left-hand combination for the Grays to open the proceedings. Vinod Banuka is at the non-strikers, and Lasit Kruspulle have been included in the side to open the batting instead of Kamil Mishara. These are some of the stats from Vinod Banuka. As we spoke yesterday, he'll probably look to improve on his average. Did the hard work yesterday. Spent a bit of time out there in the middle, but couldn't go on with it. And Lasit Kruspulle is also one of the highest run getters in the domestic season. So he's got his opportunity. And he'll be taking the first ball from Fernando. Fernando is going to operate from the press box end. Well, Lasit Kruspulle, a deserving opportunity for him. As we said, not the kind of stats he'll want to have for himself. Obviously, that average does need to improve, but obviously carries a lot of potential with him. Has performed very well, as Gabini told you, in the domestic arena. That's why he gets his opportunity here at the big stage. 4 teams, the Reds, the Greens, the Greys and the Blues, take on each other in this Dialog-SLC Invitational T20 League. Asita Fernando will be with the new ball for the Reds, and he will bowl the first delivery of match day 2 of this awesome league that we're bringing to you live and exclusive on the Papara Network's Dialog channel number 1 and Sri Lanka Cricket YouTube channel. Let's do this. Straight away off the mark, Lasit Kruspulle looking for a 2 there, but doesn't seem like it. A really good throw there from the deep end. Good take from Chandimal. So run straight away. It's a nervous shot from Lasit Kruspulle, hanging his bat outside the off stump. A bit uppishly, but luckily for him, it went towards that third man area. The sun is creeping out, so that's a good sign. Always makes it easier for the batsman. The sun is out. No batsman like the overcast conditions, trust me. Well, on the other hand, the fielders won't mind it being less hot. Ideal conditions to be fielding. Asita Fernando runs in to go to Vinod Banuka. Down the leg side, that will be called a wide. That is something he has struggled with, hasn't it? Asita Fernando carries a lot of potential with him, but whenever given the opportunity at the bigger stage, he seems to have struggled in consistency, especially with his lines and lengths. Yes, that would have a perfect ball for the right hand. Just didn't have the ability to adjust his line to the left hand. Not the easiest thing for an opening bowler to find the spot straight away when you have a right hand left hand combination. But at this level, Samir, you have to have that in your skill set. It's a better line this time.
Another good quick single. That's something we've seen from all the batsmen since yesterday. That has been quite encouraging because that's one of the things that the Sri Lankan cricket team was criticised for, not being able to rotate the strike by nudging it into those gaps. But what we've seen so far, at least since yesterday, is that the batsmen seem to have corrected them, and they're able to find those gaps and cross over for those singles and twos. If at least when they're not getting boundaries, this is what keeps the scoreboard ticking. Whoa! Much better line this time by Ashton Fernando. It didn't bounce as much as the batsman wanted to. Don't forget that this is the second day on this track. The zip that we saw yesterday, it had disappeared, Samir. It was just skidded through to that right-hander. Ashton Fernando is not the tallest fast bowler you'll see. He's the skidding type and quick arm action. His stock ball normally goes away from the right-hander. From slip in place. What a beautiful shot that was. It really was. It wasn't a half volley by any means. It was hit on the up. But the beauty of it was that he continued his hands towards the line of the ball and hit it through the line. What a scintillating shot to score the first boundary. Lasith Cruzpulle announcing himself and showing us all of why he has been selected ahead of Kamil Mishara, who struggled against the bounce of Lahiru Kumar yesterday. What a fantastic shot, straight back at the bowler's head. I think Ashton Fernando did get a bit of a hand to it, but was hit very firmly. Because of that, there was no chance for the fielder at mid-on or mid-off to cut that off. So a boundary for Lasith Cruzpulle. He'll feel good about that. And I really want to see a good batting start, Gamini. Yesterday, both those games, bowlers had the upper hand in the power play. But what you really want to see is a batting team getting off to a good start. At least that's what the fans would like to see from an entertainment perspective. Some big shots, a few boundaries in the power play. Beautifully picked off his legs. Lasith Cruzpulle looks like he's in form. That's a beautiful shot. Half volley on leg stump and drop kicked over mid-wicket. Have a look at this. Head is in a very firm position. Yeah, like you mentioned, both matches yesterday, I think all 4 innings, the batters struggled in the first 10 overs to get some momentum. Only in the last 10 overs or so I thought Dasun Chanaka in that first game, and then the run chase there was coming to Mendes coming to 4. But let's see whether they can change this or rather deliberately up and over from cover towards the cover point area, another boundary. So a couple of boundaries on the bounce for Lasith Cruzpulle. Or 3 in fact. He's got boundaries on all 3 sides of the wicket, Gamini, already. One down the ground to Ashton Fernando, then one on the leg side, flicked off his pads, and now outside the off-stump beat in the point field. There's 3 consecutive boundaries, just the kind of start that the Greys would have been looking for. End of the first over, 15 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Greys are at 15 for no loss. A superb start for them. Lasith Cruzpulle. 3 boundaries of the last 3 deliveries of Ashton Fernando, and then last shot really finding the gap to perfection. Lasith Cruzpulle is replacing Udit Madhushan in this playing 11 of the Greys. Surprisingly, the Greys opted to go for a batsman by dropping a bowler. So they feel that they're a little short on their batting department. And Cruzpulle showing why that faith has worked out for him. Asela Gunaratne is in. Straight away change of tactics from Dinesh Chandimal. Obviously they would have had few discussions inside their dressing room after the first game and opted to go with Asela Gunaratne from the other end, but rank half tracker.
for him to start with, and Minod Bhanuka is not going to miss out on those deliveries, even if you're not in form. A loosener from Asela Gunaratne. He's not been the best of himself, hasn't he, after that injury that he picked up against India in that test series. People want him to come back. We know what he can do, but we haven't seen him be what he used to be. He's almost struggled to get back into rhythm. He's played a lot of cricket after that, but we haven't seen Asela Gunaratne the best. That's a big shout, and it's been taken. The umpire raises his finger. Wow, what a comeback by Asela Gunaratne. Bowls a half tracker, gets hit for a boundary, and the second delivery pitches it on a perfect length. Minod Bhanuka feels like he has to play at it, and that outside edge, the prized outside edge, picks up a wicket for Asela Gunaratne, wide off the crease. Very good comeback from Asela Gunaratne. Pitched up this time. We saw last night the pitch changing its conditions. Samir, there was a bit of turn for Praveen Jayavikrama, and straight away Asela Gunaratne got some perches off the surface. That one spun. Minod Bhanuka looking to adjust it with the spin, but unfortunately found the outside edge. So Bhanuka goes for 4. He only faced 2 deliveries, and Grace on 19 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Kamil Mishara walks in, opened the batting yesterday for the Greys. Got a superb bouncer from Lahiru Kumara to get dismissed. He will be looking to make amends today. Look at that, Asela Gunaratne runs in, bowls a little, again almost looked like a half tracker again. I think the previous delivery was almost a similar looking ball, but Minod Bhanuka this time, instead of cutting it, looks to try to just push that to the outside. Oh, this time much fuller, almost a Yorker length by Asela. Yeah, that's his change-up delivery. Asela Gunaratne, his quicker delivery. Attempted Yorker. Kamil Mishara is early into his career. This is the 8th match, 7 innings, 81 runs. 29 not out is his highest score. Like Samir mentioned, he scored a beautiful back foot drive yesterday and got an absolute pearler from Lahiru Kumara. Comfortably forward in defence. Surprising to see, after seeing that ball turning, Dinesh Chandimal is not having a slip. Yes, you'd like to look at a slip, don't you? Again, especially against someone like Asela Gunaratne, who just turned the ball away from the left-hander. I've always struggled to describe the kind of action Asela has. Runs in like a medium pacer with ball spinners. Oh, this time outside the off stump once again. Kamil Mishara looks to drive that, but that's the kind of bowler Asela is. You think it's coming faster to you, but it ends up becoming so slow. You're already away through with the shot. The ball never arrives at you. He's got to run up like a fast bowler. But what do you call these old days that you call these bowlers, the off-cutters? There are few I can mention, the few names. Beautifully played on the back foot by Kamil Mishara. Outfield is lightning quick. You got plenty of value for your shots. And Mishara gets off the mark with a boundary. Lovely shot, 23 for 1. Overs 23 for 1. Would be relatively happy, the Greys, with the way they've gone about, except for that one wicket that they lost. That's what happened in the last ball of the last over. Outside the off stump, Kamil Mishara, just like he got off yesterday, even today, gets off the mark with a boundary on the offside. Loose delivery once again from Asela Gunaratne after bowling a couple of very good ones. Bowled a loosener in the last ball. So another change. Prabhat Jayasuriya, the left-arm spinner. Dinesh Chandimal deciding that, look, spin is working for me. I picked up a wicket. Let me try
it again from the other end as well. Left arm spinner Prabhat Jayasuriya has been around for a long time. Successful, very successful in the domestic arena. Played a few international games as well. He'll be also looking to make a mark here in this tournament. And straight away, wow, what a result for Prabhat Jayasuriya. First delivery, Lasith Cruzpulle decides, let me attack him and unsettle him. But Prabhat Jayasuriya uses that turn and goes straight to the keeper Dinesh Chandimal, who is quick to take those bails off. Another wicket. Very poor thinking by Lasith Cruzpulle. New bowler and very first ball. Don't know how much it will turn, don't know what the speed out of the hand. Just dancing down the track and nowhere near the ball, and didn't have the skill to adjust it either. 23 for 2. Unanimous decision. The difference, Gavini, between experience and youngsters is what you saw from Lasith Cruzpulle. Prabhat Jayasuriya comes in first ball. Our experienced cricketer, what he'll do is he'll watch him first ball. If he hasn't faced him much before, he'll look at how the ball comes through. He won't jump forward straight away to try and play a big shot. This is where someone like Lasith Cruzpulle can learn a lot. Yeah, the other thing is, Samir, that obviously these guys play a lot of cricket, club cricket and provincial cricket and district cricket. So obviously these guys know what each others are capable of and what they bowl. But he decided to come down the track and he was nowhere near the ball, but didn't have the skill to adjust his shot. That is something that you require in this level, because bowler is going to outthink you at some point in time. These are some of the stats from Malinda Sariwardana, very experienced campaigner. 113 matches to go with, 103 innings with the bat in hand. So two left-handers at the crease for the Greys. Straight away off the mark from the Sariwardana. They won't mind that, especially against a left-arm spinner. They'll prefer facing a left-arm spinner. But it's been good comeback by the Reds. They were quite expensive in that over, the first over of Asita Fernando. Lasith Cruzpulle obviously getting those 3 boundaries, getting off to a flyer. But Reds is plugging back that a little bit with those 2 wickets, one from Asela and one from Prabhat Jayasuriya. Over the wicket now, Prabhat. It's a good line, pushing Kamil Mishara to the back foot. So that's a big shout. Not sure what exactly they're asking for. Is it the LBW or yeah, it has to be an LBW shout. Yeah, I think the impact was outside the off stump, Samir. Kamil Mishara was looking to sweep with the turn. Got his front foot. Oh, actually, it hit the back leg, really. May have been the height. That's a poor delivery. That's not the place you can bowl to. You got 5 fielders to the spinning side, or 4 fielders rather, deep mid wicket and a long on. All 4 fielders inside the circle on the offside, so you can't give him length or width. Good shot from Mishara. Got in the gap. That was the skill that you required then. Yeah, he won't mind that after that little sweep attempt. It was very closer than we thought it was at least. We're seeing a bit of turn, aren't we, Gavini, early on in the day? But that's expected on a worn-off pitch like this used yesterday for 2 matches. Having said that, it's the end of 3 overs, 29 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
Just a 1 over from Asela Gunaratna. Akila Dhananjaya, the more conventional finger spinner, has been brought from the grandstand end. He's also a very experienced campaigner. He played in the World Cup, T20 World Cup, about 10 years ago, didn't he? When Mahela was the skipper of Sri Lankan side. He played the final. Yeah, was picked up and spotted quite early in his career. Thought of someone as having special skill. And he has developed his game quite a bit since then. Had a lot of variations, bowls a leg speeder, the wrong one, the one that goes into the batsman. So very handy, useful bowler. Just needs some consistency. Knocks onto the back foot and pushes that to the leg side for another single. Kamil Mishara. So 29 for 2. The Greys started off briskly, and Asif Fernando in that first over did no favours to the fast bowlers who are going to be operating for the rest of the day, because Dinesh Chandimal has decided spin is the way to go. I think even the change that the Greys have made, they had enough options as far as the spinners were concerned yesterday, so they're covered in that department. So I've decided to add an extra batsman, Sirivardhana, with the turn, timed. See, that's another area that Sri Lankans will be looking to improve on. They're running between. As you could see, Kamil Mishara was just ambling across to the other side. You need to take that first one hard, put some pressure on the fielder. You see guys like Kohli batting, whether it's T20 or whether it's 50 over, that turn sideways. There's not much you can do about that. I was talking about Kohli. No matter what format he's batting in, he always put the pressure on the fielders. Yeah, run the first one harder. That's something the coaches will tell you these days. It's very, very important that you put pressure on the fielder. This time though, there's no need to add any pressure because there was only a single there. Kamil Mishara gets off to the non-striker side. Milind Sirivardhana here has a lot to do, doesn't he? He's always been there and thereabout, been given quite a few opportunities, but we have rarely seen him perform when it comes to the big stages. Someone who's supposed to have a lot of potential. Akila Dhananjaya's first over comes to an end. 4 overs completed. The Greys are going along at 32 for 2. Change ball coming over. ලකුණු 32යි කඩු දෙකක් බිඳ වැටිය අවසන් බ්‍රේක් කණ්ඩායම කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළේ ඔව් ගොන්රත්න කැඳවා තිබෙන්නේ මීට පෙර රත්තු එක් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 8කට එක් කඩු ලක්තවා කරන සමත් වුණා මිලින්ද සිල්වර්ධන සමගින් කමිල් මිෂාර පිටියේ මාත් එක්ක කොසල් සුරේෂ් චන්ද්‍ර අයබෝන් දිනේෂ් අයබෝන් සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ තරගය යම් හෝ මාධ්‍ය ජාලයකින් නරඹනවා නම් ක්‍රම 4ක් ඔස්සේ නරඹනවා තරගය දෙපැත්තටම බර වූ ආරම්භයක් කියලා කියන්න පුළුවන් දිනේෂ් කඩලු දෙකක් දැවී තිබෙනවා පන්දු වාර පහක් මේ පස්සන පන්දු වාරේ ලකුණු 33ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේක දෙපැත්තටම ගිහිලා තියෙනවා ප්‍රහාරක වේගය හොඳයි කඩුල්ල බිඳ වැටීම තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය මෙන්න ඒ අතරතුරේදී තාමත් නවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් කිසිදු ආකාරයකින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ කැඳවීම තිබුණේ මිලින්ද සිරිවර්ධනගේ නමුත් කමිල් මිෂාරේ සඳහා එකඟතාවය පළ කළේ නැහැ දෙදෙනාම පිටියමද බලා සිටියා මොකද්ද මේ සිදුවන්නේ කියලා කිසිම කෙසේ වෙතත් සිදුුනේ ඔග්‍රේ කණ්ඩායමට දරාගත නොහැකි පාඩුවක් ලකුණු 33 දී බිඳ වැටෙන්නේ තුන්වන කඩුව මෙවර දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ පන්දු රකින්න ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඔහුගේ වම් අතට වී ඒ පන්දු රැකගෙන එතන ලකුණක් තිබ්බේ නැහැ දිනේෂ්
පැහැදිලිව මිලින්ද සිරිවර්ධනට පවා ඔහු දිව ගියා නම් ඔහුගේ ලකුණ සම්පූර්ණ කරන්න ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. දැවියන්නේ ඔහු ලකුණු දෙකකට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදනු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 ලැබන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිතිකරුව දසුන් ශානක ග්‍රේ කණ්ඩායමේ නායකයා ඊයේ දවසේදීත් ග්‍රේ කණ්ඩායමට මෙවැනිම ආකාරයේ වටපිටාවක් තිබුණේ. හැබැයි ශානක තමයි ඊයේ තරගයේ වීරයා සම්මානයට හිමිකම් කිව්වේ අගනා වටිනා විශිෂ්ට ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමත් එක්ක ලකුණු 84ක බලමු අදත් ඒ වගකීම එහෙම පිටින්ම ශානක මත පැවරී තිබෙනවා. කමිල් මිෂාරත් සමග එක්කාසු. ඊයේ දිනේත් ලකුණු 44කට කඩලු 4ක් දැවී තිබුණා ග්‍රේස් කණ්ඩායම. දසුන් ශානකගේ දත්ත සටහන තරග 109යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 144යි. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම 131යි. විශේෂයෙන්ම අධිවේගී ක්‍රිකට් සඳහා තමයි ෂෝට් ෆෝමැට් වලට ඉතාමත්ම හොඳින් ගැලපෙන ක්‍රීඩා විලාසයක් සහිත ක්‍රිකට් දැන් ඔහු පන්දු යවන්නෙකු හැටියටත් යම් පිබිදීමක් තිබෙනවා. වෙනදාට වඩා පන්දු යවනවා. සැබවින්ම සතුටටපත් විය හැකි කරුණක්. මේ අවස්ථාවේදී දිනේෂ් චන්දිමාල් නව උපක්‍රමයක් යොදනවා විශේෂයෙන්ම දසුන් ශානක වෙනුවෙන්. ඔහු දක්නා පිතිකරු අසල ක්‍රීඩකයෙක් රැඳවීමට සාධාරණව පන්දු රකින්නෙක් හෙල්මට් එකක් පැළඳගෙන දැන් සූදානම් වෙනවා. සැබවින්ම කියන්නේ සාර්ථක වෙන්නට පුළුවන් අසාර්ථක වෙන්නට පුළුවන් එක වෙනමම කාරණාවක්. නමුත් මේ විදිහේ අත්අදා බැලීම් මේ වගේ වෙනස් කිරීම නිරන්තරයෙන් සිදු විය යුතුයි මේ හේමන්ත බොතේජු. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වූ දක්ෂ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය තුල ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එක්දින තරඟ දෙකක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ඔහු. විශේෂයෙන්ම සාජාහි තමයි ඔහුගේ වරම් ඔහු ලබා ගන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරම්. විශේෂයෙන් එවකට පාසල් සමයේදී නිතර කතා බහට ලක් වුණු විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පුවත්වල හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් හේමන්ත බොතේජු. සිල්මිඩෝන් කලාව දෙසින් තමයි මේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණේ. නමුත් කිසිදු බලපෑමක් නැහැ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණක් ශානක. නමුත් මම කැමතියි දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ඒ ගත තීරණයට. මොකද දසුන් ශානකගේ කඩල කෙතරම් වැදගත්ද කියලා දිනේෂ් චන්දිමාල් අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා. ඔව් බලන්නේ දසුන් ශානකට උනත් කමක් නෑ අපි පීඩනයක් එල්ල කරමු. අනිවාර්යෙන්. ඒ කාරණාවේදී ඔහු කවුද කියන එක අදාළ නැහැ. ලකුණක් මේ අවබෝධය තිබිය යුතුයි. කලින් වතාවේදී නොතිබුණේ මේ අවබෝධය. කෙසේවත් සිරිවර්ධන එතන ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ කළාට මගේත් විශ්වාසය එතන ලකුණක් තිබුණේ නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා තරමක් කිට්ටුවෙන් තමයි පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටින්නේ. ඒ වගේම ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරා. වේගවත් ට්‍රයි පහර ලෝන් කලාපයේ දෙසින් නතර කරගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තත් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ඒ ශානක. ඊයේ දවසේ පුනරූපණයට ඔහු අද දවසේදීත් සූදානම් වන බව තමයි මේ ප්‍රකට කරන්නේ. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 39යි දැන්. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. මේ පිටියේ මැද කතා බහ ඉතාමත්ම හොඳින් ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබට මම පෙරවතාවෙත් ඇහෙන්නට ඇති
ස්පිනර්ස්ලා භාවිතා කළත් ඕවර් පිටපස්සෙන් යන්නේ මේ දීපල් ගුණවර්ධන විනිසුරුවරයා සඳහන් කරන්නේ මොකද ඔවුන් කණ්ඩායම් වල නිරන්තරයෙන් මේ පීඩනය කියනවා. ඔබට නියමිත කාලයක් තිබෙනවා ඔබේ කාලයේ වේලාව තුල අවසන් කරගත යුතුයි. ඒකට ප්‍රතිචාරය තමයි ඊට පස්සේ දිනේෂ් චන්දිමාල් කියන්නේ ඔහු සීකුට කියනවා සීකු ඉක්මනින් අපි මේ පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව. දීපල් ගුණවර්ධනත් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් දිනේෂ් ඔහුව ධර්මපාල පන්නිවිටි විද්‍යාලයෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඒවර දඟ කැවීමක් නැහැ. කෙලින්ම පන්දුව ඇදී යනවා කඩළු රකින්න වෙත කමිල් මිෂාර ඔහුගේ පාද චලනයක් තිබ්බේ නැහැ දිනේෂය. ඔහු හිතුවාට වඩා එක ගුග්ලි පන්දුවක් ආකාරයට ඔහුගෙන් පිටතට. බෝල්. ඔසා තියද යන්න ඔසා. හොඳ ඉලක්කයක්, හොඳ රිද්මයක්, හොඳ වේගයක්. සීකුගේ ප්‍රසන්නට දක්ෂතාවයක් තිබෙනවා දිනේෂ් මේ ඉක්මනින් පන්දුවරයක් මේ තමයි ඔහුගේ දක්ෂතරන්න කඩළු 4ක් ලබා තිබෙන ලකුණු 19ට හොඳම පන්දු යැවීම ලෙස කඩළු 128ක් පයින් දෙසින් පිටිකරුවාට ඉදිරියෙන් යාර්ත්‍ය ඇතුලේ කිසිවෙකු නැහැ. පන්දු රකින්න තෙදුනාම ඉන්නේ වොක්ද පිටපසින් නිසා කලාපයේ බොහොම නිදහස් පහසුවෙන් මෙල්ල කරනවා ලෝන් ඕන් කලාපයට. ඊ දවසේදී රෙඩ් කණ්ඩායමට බලපෑ මූලිකම සාධකයක් දුවදී දෙවියම් දෙකක් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සහ දිනේෂ් චන්දිමාල්. අද මිලින්ද සිරිවර්ධන ග්‍රේ කණ්ඩායමේ දුවදී දෙවියම්කට හසු වුණා. සමහර විට දුවදී දෙවියම් වලදී සාකච්ඡාවට ලක් විය හැකි කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි දෙදෙනා අතර අනවබෝධය, එකක් තමයි පන්දු රකින්නන්ගේ කඩිසර බව. හැබැයි පෙර වතාවේදී ওই කාරණා දෙකම බලපෑවා. අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවනවා දසුන් ශානකට. කියන්නේ පැහැදිලි දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ පැහැදිලි ඉලක්කයක් මේ මොහොතේදී දසුන් ශානක. ඔව් ඒ අනිවාර්යෙන්ම විය යුතුයි. ඔහු තමයි මේ කණ්ඩායමේ සිටින භයානකම පිළිකරු. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් හොඳ උපක්‍රමයක්. ගුවනේදී පාවියා පන්දුව දසුන් ශානක හරියල්ලය බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවරයක නිමාව දකින්න. පන්දුවර 5යි ලකුණු 40යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ප්‍රවත් ජයසූරිය ඔහුට හැකියාව ලැබුණා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම කඩුලක් තවා ගන්න රුස් පුල්ලෙව පිටින් ඉවත් කරමින් කඩුවක් ලබා ගත්තාද කඩුල දුන්නාද සර්වින්ව පූජා කළා. පිටේ යටි අග්‍රේ වදින් කඩු රකින්නෙක්ට ඒක පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් ලකුණු 4 කමිල් මිෂාරට. දිනේෂ් විද්‍යාවට වැදුරේ පඳුරට වගේ කතාවක්. ඔව් කොහොමදත් ඔහු මේ කඩු දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ දෙපා අතරින් යන්න එල්ල කළ පහරක් නොවේ. පිටේ යටි අග්‍රේ වැදුනේ. මෙවැනි ඕනෑතරම් දේවල් ක්‍රිකට් පිටියේ සිදුවන්නට පුළුවන්. නමුත් පීඩනය දැන් පන්දු යවන්න අතේ පළවෙනි පන්දුවම ලකුණු 4ක්. ඔව් ඒ වාර කෙසේ වෙතත් ඒ පීඩනයේ පෙරලා නැවත වතාවක් තමන්ගේ ප්‍රතිවාදී අන්තයට පවරා දෙනවා. දෙවන කඩුල්ලට හිමිකම් කියනවා ප්‍රභාත් ජයසූරිය පිටින් ඉවත් කරන්නේ කමිල් මිෂාරව. ඔහු උත්සාහ කළා හෙමින් සිරුවේ තල්ලු කරන්න ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්න මේඩුගට් කලාපයේ දෙසින්. නමුත් හිතුවාට තරමක් වේගයෙන් ඉහළින් පන්දු ඇදී යන්නේ. හොඳ පන්දු රැකීමක්, හොඳ උඩ පන්දුවක් මෙන්න පුනරුපණය. නැවතත් පිටිකරුවන්ගේ දුර්වලතාවයක් තමයි දිනේෂ් මා දකින්නේ. තමන්ගේ පන්දු රකින්නන් කොහෙද රඳවා තිබෙන්නේ? තම පහර කොහොමද එල්ල කරන්නේ? තම පිට කොයි මොහොතේද හරවන්නේ? මේ සියලු දේම පිටිකරුවා දැන සිටිය යුතුයි. කමිල් මිෂාර දැවියනවා ලකුණු 18කට 44යි කඩලු 4යි. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි.
ඊයේ හා සමාන තත්ත්වයක් මේ වන විට ග්‍රේ කණ්ඩායමට SLC ග්‍රේ කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් ඊයේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් දෙකෙන් එකක් නේ. ග්‍රීන් කණ්ඩායම් පරාජයට පත් කළා. එක ලකුණකින් ඊයේ ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා ග්‍රේ කණ්ඩායම. චතුරංගද සිල්වා නාවක පිටිකරුවා පිටිට අවතීර්ණයි. ඒ පෙරදැවියාම පෙර පාදයට පැමිණ දඟ කැවීමත් උපයෝගී කරගෙන ඔහු තල්ලු කරන්න නැත ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්නට උත්සාහ කළේ. නමුත් එකක් මෙවැනි විටක පොසල අත්වැරදීම ඉතාමත්ම 100ට එකක් වැනි පොඩි ප්‍රමාණයකින් සුළු අනුපාතයකින් වෙන්නට පුළුවන්. එනිසා තමයි මේ පිටියක පන්දුව ගලායීමේ රිද්මය පන්දියවන්නාගේ රිද්මීය වේගය හොඳ හැටි කියවිය යුතුව තිබෙන්නේ පිටිකරුවෙකු විසින්. චතුරංගද සිල්වා නාවක පිටිකරුවා. සමහරවිට ඔව් ලකුණු 1031කට හිමිකම් කියනවා. හොඳම ලකුණු ලබාගෙන 56යි. පියවර දෙකක් ඉදිරියට දෙවන ලකුණ පිළිබඳව යම් දෙගිඩියාවක් තිබුණා ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අතරම. නමුත් දර්ශන ශානගේ තරම් සූදානමකින් නොවේ දෙවන ලකුණක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙන සිටියා අකිල තරංචිය පන්දු රකින්න. ඊයේ දිනෙත් මේවැනි අවස්ථාවක තමයි ග්‍රේස් කණ්ඩායම සිටිය දිනේ. ඔය කියන්නේ ඔවුන් ලකුණු 64ක් වෙද්දි කඩලු 69ක් වෙද්දි කඩලු 4ක් වෙද්දි වැටී තිබුණා. ප්‍රහාරක වේගය සෑහෙන අඩුවෙන් තිබුණේ. ඒ නිසා තමයි දර්ශන ශානකගේ ඉනිමේ තමක වැදගත් වුණේ පන්දු 44කින් ලකුණු 84ක් ඔහුට වාර්තා කරන්න හැකියාව ලැබීම. කඩලු බිඳ වැටීම 19 දී 23 දී 33 දී සහ 44 දී. ඉක්මන් ලකුණක් පොත කඩලු අතර තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානමින් කාමිල් මිෂා සමාල් චතුරංගද සිල්වා සාර්ථකව ප්‍රථම ලකුණ ලබාගත් පමණක් නෙවෙයි ඔහු ගොස් හැරි බලා සිටියා කුමක්ද සිදුවන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. අපි දන්නවා සමහර ලාවට පිටිකරුවෙක් ලකුණු රැස් කරගෙන එහෙම ඉදිරියට ගමන් කරනවා. නමුත් චතුරංග හොඳ අවදියෙන් හිටියා. මේක තමයි වැදගත්. තරංගය පුරාම නිරන්තර අවදියෙන් අවධානයෙන් පසුවීම. Increasing in a good presence of mind here. වගේම දිනේශ් දසුන් ශානකේ පිටිකරණයේදී ඒ පන්දුවට කලින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය කොච්චර ඔහුගේ අර කියන soft hands වලින් තමයි ඔහු දන්නවා එතකොට ඔහුට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඉඩකඩ සකසාගෙන පන්දුව ස්වීප කව කලාපයට. ඒ සමගින් පන්දුවර 7ක නිමාව ලකුණු 48ක් ලකුණු පූර්වයේ කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි ඒ අතරතුර. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පරිණත එතකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙවා තිබෙන නායකින් දෙදෙනෙක් අතර අද සුවිශේෂී සටනක්. හිටපු නායකයෙක් දිනේෂ් චන්දිමාල්, වර්තමාන නායකයා දර්ශන ශානක දෙදෙනා අන්ත දෙකක කණ්ඩායම් දෙක මෙහෙවන රෙඩ් සහ ග්‍රේ කණ්ඩායම් හැටියට සිකු. අයියෝ. ඉතින් අතුලතක්‍රේ වැඩි පන්දුවෙන්නේ. මේ තරගමාලාව කණ්ඩායම් 4කගේ සහභාගීත්වයෙන් එක කණ්ඩායමක සංචිතයේ ක්‍රීඩකින් 15 දෙනෙක් යනුව 18යි. 18 දෙනෙක් සහ සමහර ක්‍රීඩකින් තවමත් විවේක සුවය ලබා දී තිබෙනවා. පසුගිය කාලේ සෑහෙන කාර්යබහුල වූ ක්‍රීඩකින්. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම වරත් එක ලකුණක් පහසු වෙන්න මයිදන ඔබ පවසන හදනේ විශේෂයෙන්ම පරිද ක්‍රීඩකයන් කීපයක් විවේක ගන්නවා තිබෙනවා මේ තරඟාවලියට. නැවත තමයි විශේෂයෙන්ම දුස්මන්ත චමීර සහ වනිදු හසරංග මේ තරඟාවලියට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තරඟමාලාව සංවිධානය වෙන්නේ ඉදිරි තරඟ සංචාර වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකින්ව හොයා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව. කොහොමදත් දුෂ්මන්ත චමීර වනිදු හසරංග වැනි ක්‍රීඩකින් දැන් කණ්ඩායමේ ස්ථිර සමාජිකයින් බවට පත්ව තිබෙනවා. සහ සියලු දෙනාම ඉවත් කොට ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් නැහැ තරඟකාරීත්වයට බලපානවා. ඒ නිසා චරිත ශ්‍රී ලංකාව වැනි ක්‍රීඩකීන්
නුදුරු දිනයකදී මේ තරග මාලාව සමගින් එක්වන්නට නියමිතව ඒ වගේම තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට තව අවස්ථාවක් ලබා දීමට තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ට විවේකයක් ලබා දී තිබෙන්නේ. පැහැදිලිව. මොකද ඔවුන්ටත් කණ්ඩායමේ යම් යම් ස්ථාන මේ වන විට තහවුරු වීමක් තිබෙනවා. චන්දිමාල්ගේ නායකත්වය වඩා හොඳින් නැහෙනවා ඇති. අන්න හරි. අන්න හරි. අන්න හරි. අමාරු කරන්න එක ගහන්න. මේ එක එක ලකුණු බැගින් ලබා ගන්නා විට කණ්ඩායම නායකයට මොනතරම් පීඩනයක්ද ඒක. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ තමන්ගේ අන්තය වෙනස් කර ගැනීම එක ලකුණක් බැගින් ලබා ගැනීම දෙන්න දකුණක් තමත් එක්ක ආසුවක්. අන්න හරි. අන්න හරි. සීකු හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් ශානකට එරෙහිව පන්දු වන ආකාරය දක්වන පුරන් සාර්ථක පන්දුවාරයක්. පන්දුවාරය අවසානයේ 8 වැන්න ලකුණු 52යි කඩලු 4කට තරගයේ ප්‍රතිමෙන් පන්දුරු පහර දෙන ග්‍රේ කණ්ඩායම. These were the fall of wickets of SLC Grays. Vinod Banuka, Lasit Cruz Pulle, and Milinda Sirivardhana was the third wicket to fall. And the last one was Kamil Mishara, chipped one straight to Avishka Fernando, who dived to his left. 44 for 4. SLC Grays 52 for 4 now after the completion of 8 overs. Another rebuilding phase for SLC Grays. Dasun Shanaka did it yesterday. He has to do it once again. We saw a lot of reverse sweeps yesterday as well, Samir, and we're seeing it for the first time today from Chaturanga De Silva. Yeah, it's an effective ploy, isn't it? We saw yesterday, it took some time. In the second innings is when we really saw those shots coming out because the batsman decided that's one of the best ways to counter the spin and the turn that the bowlers were offering. Prabhat Jasuri has been really impressive today. 2 wickets already. Steps forward this time. Chaturanga De Silva is lucky that ball didn't go to the keeper's hands. Otherwise, it would have been another wicket for Prabhat Jasuria. But this is very similar to what happened yesterday. Both these batsmen were in around the 10th or 11th over. These were the two who did that rebuilding after a very similar shaky start for the Greys. But, you know, you have to be really lucky and extremely skillful to do it 2 days consecutively. This is very good running between the wickets by Dasun Shanaka and Chaturanga De Silva. They have that mutual understanding, Samir. They played a lot of cricket together, I'm sure. Dasun Shanaka is a very experienced domestic player. Of course, the Sri Lankan T20 and ODI captain currently. Chaturanga De Silva also a very experienced player. Played plenty of very useful knocks for NCC. We'll see a lot of spin today, Samir. We are playing on the same surface. I'm sure all these 4 teams will employ a lot of spin. Oh, that's a brilliant shot by Chaturanga De Silva. He attempted it once earlier, the reverse sweep. That went straight to the fielder along the ground. Luckily, this time it goes in the air. Luckily for Chaturanga De Silva, it goes above the fielder, who is placed there at third man. Luckily, he's in the 30-yard circle. So Chaturanga De Silva using that reverse sweep to good effect for a boundary. A welcome boundary for the Greys. They'll want these kind of boundaries to come along regularly if they are to get to anything close to what they made yesterday. But on this pitch, Damit, another pull shot. Will that go to the boundary? No. Straight to the fielder for a single. On this pitch, Damit, you need to get at least 130 and above to compete. We'll get back to that. 9 overs completed. 59 for 4. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. Shanaka and Chaturanga De Silva, just like yesterday, doing a repair job for their team, the Greys. 59 for 4 there at the end of 9 overs. Siku K. Prasad will continue. It's a massive slog sweep. It seems like it might go straight to the fielder, and it does. Chaturanga De Silva
playing a shot too many, going for that slug option against Sikuge Prasanna, but getting the top edge, unfortunately for him, straight to the field and down at deep square leg. Another wicket, half of the grey side is gone. Good catch there by Oshada Fernando. He had to run in hard from that deep square leg boundary line. It's never easy these catches, but very good take by Oshada. Sikuge Prasanna gets his first wicket in this third match of this Dialog-SLC Invitational T20 League. Chaturanga De Silva departs for 9. Grace now 59 for 5. This is that reverse sweep by Chaturanga De Silva. Yesterday too, Samir, he fell while sweeping the spinner. He did the same mistake today. The new batsman, Nuanidu Fernando, he batted at number 3 yesterday. Today he's coming at number 7. Shanaka will have a lot of work to do again today. Yesterday they were 61 for 4 at the similar stage. Nuanidu Fernando, take a look at his stats. He has a best score of 61. He's a very talented player, brother of Sri Lankan player Vishwa Fernando, hailing from St. Sebastian's College, Moratuwa, now playing for SSC. He's played 12 T20 games. Ideal stage for a youngster like this to shine. We had a lot of conversation between the bowler and Chandibal. They're making intricate plans to try and put pressure on Nuanidu straight away. And that's the right way to go about it. They don't want him to settle down because they saw what happened yesterday. Once Dasun Shanaka gets into a good partnership, he then takes over and really puts his team in a commanding position. It's a slip in for Sikuge. Oh, that's a good ball. Spun away from Nuanidu. That's one really good ball to receive as your first ball, isn't it? Some drift there for Sikuge Prasanna and some spin. That's what did Nuanidu Fernando, but this time around he gets off the mark. He's a very tall and lanky guy, Samir. He has a good reach. But this time around, Dasun Shanaka needs an able partner to repeat what he did yesterday. Yeah, I'm interested to see what kind of approach Dasun Shanaka uses now. Is he going to go all guns blazing right away, or is he going to wait till around the 15th, 16th over and consolidate, make sure no more wickets are lost, and then go for those big shots? But for now, what he'll have to do is push them into the gaps as much as possible, get those singles and get to a decent platform in the 15th over. 10 overs completed, 61 for 5. Samir, I thought we'll see a lot more spin today, but skipper Dinesh Chandimal has opted for his youngster Himesh Ramanayaka. He's coming in from the Hunnasgiri end. 20 matches, has taken 26 wickets from Royalist. He's son of former Sri Lankan fast bowler Champaka Ramanayaka, fast bowling coach for Sri Lanka those days and for Bangladesh. This guy has some speed and some bounce. It's going to be a very interesting battle. Himesh Ramanayaka against his club teammate Nuanidu Fernando.
And with that delivery, he proves to us why Dinesh Chandimal wanted to bring him in. Had an impressive outing yesterday. I thought he had some good pace, good variations, troubled the batsman quite a bit, picked up a couple of wickets. So really, when you have the kind of coaching that his father must be giving him, David, I'm sure this kind of bowler will surely come good in the years to come. Still early years for him, still learning the trade. As a fast bowler, you just become better and better as you age. Like they say, you age like fine wine. Jimmy Anderson, a prime example, isn't he? I've seen Ramanayaka from his days at Royal College. Tends to hit the deck very hard. Good seamer. He's playing for SSC. And this time around playing under Dinesh Chandimal. Probably the most experienced captain out of the 4 players. Captaining these 4 teams. It's going to be an interesting next couple of overs. Yeah, you hurt him with a little in his delivery point. Means he put a lot of effort into it, but was in vain. He slided down the leg side for a wide. Trying to bowl the Yorker length, I think. What you like to see about Himesh Ramanayaka is that from his body language, you can almost see that he's really trying hard. You know, he wants to run in hard, hit the deck hard, like you said. Hurries on to him once again. Nuwanitha Fernando this time is able to get some bat onto it, although an inside edge. He crosses over for a quick single. I'm pretty sure Dasun Shanaka will ask Nuwanitha to play himself in. Need him to stay there until the 15th over, as you said. We still have Pulina Taranga and Lahiru Madhushankar to come. They are also very able lower middle order players. That's elegant. Classy stuff from the SLC Grace captain Dasun Shanaka. He hit it on the rise. Shanaka had the width on offer. Placement was an absolute perfection. Beautifully played. Need these odd boundaries here and there. He had the right balance there, Samir. That's what helped him with his timing. And this is exactly what good batsmen do. Get a boundary, get that single and get off the mark. Make sure that scoreboard is ticking. One of the mistakes that a lot of batsmen we see doing regularly, at least at the domestic level, is that when you hit a ball to the boundary, suddenly you feel good about yourself and you want to hit the next ball as well. But you've got to treat it according to its merit, don't you? Hit the ball where it's supposed to be hit, but that was an exquisite shot from Dasun Shanaka. Pure timing. Elegantly pushed it over, passing extra cover for a boundary. Short delivery pulled away by Nuwanitha Fernando. They looked for a double, but no. The fielder cuts it off on time. It'll just be a single. But good over for the Grace if you look at it after the first couple of balls. 8 off it. 11 overs completed. 69 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. You know, here's Dinesh Chandimal, quite frustrated with his fielders, asking them to move around quicker. I'm sure the umpires must have warned him of the time. Akil Naranja picked up 3 wickets yesterday. He's one of Sri Lanka's top spinners right now. Obviously brings with him a lot of variations, as you said earlier. He's bowled just 1 over so far in this match. So Dinesh Chandimal saving him for the business end. He knows how important
it is to get someone like a Shanaka out early, because if Shanaka gets going, the Reds will be in trouble. Straight away on the money. Starts with the leg spinner. So you'll expect a lot more leg spinners from Akila Dhananjaya, especially considering that two right-handers are in the middle. That's what you can expect from Akila Dhananjaya, his variations. Steps forward, Nuanidu, and crosses over for a single. Now that's what he must be looking to do when Nuanidu Fernando. Don't go for any crazy shots. Try to rotate that strike as much as possible. Get your captain on strike. Let him play the lead role. Another leg spin. Akila Dhananjaya hasn't bowled a bad ball yet in this match. It's been on the money from ball one. That has made it very difficult for the batsman to get him away. But Dasun Shanaka is someone who likes to improvise. Just like that, he steps forward and tries to make play, doesn't it? We saw yesterday when Sandakan came into the attack. Hit right behind him for a six off the first ball. It's the kind of batsman who wants to unsettle bowlers. Very good bowling by Akila Dhananjaya. 4 balls and they've all been on target. Haven't allowed the batsman to do anything. In fact, 5 deliveries in this over. Just 1 run off it so far. This time, Dasun Shanaka is able to get onto the back foot. And oh, that's a misfield. That's a sorry looking misfield. That's really unacceptable at this level. The fielder down there at long on, making an absolute mess of what should have been regulation fielding. A boundary to end the over, spoils Akila's good over. End of 12 overs, 74 for 5. $74 for 5. Shanaka is once again battling it out there, leading from the front as the captain. Nuanidu Fernando being brought in to give him some. This is the last ball of that previous over. It is Lasit Avaratna making a mess of that. You have no excuses to give for that, Gamini. Beautifully bowled. Prasanna is getting some drift. That makes it even harder for the right-hander because the ball is coming in there towards your pads and then turns away from the outside edge. That's a quicker delivery. I think Chandimal missed a trick then. The skidded through. May have been a top spinner. Luckily it has brushed the pad, so saves 1 run. There will be 5 wides. Also might be more than a top spinner. It might have been a trifle like a flipper, I think. Yes, or it was a wrong one, a quickish wrong one that came much quicker from the hand than what the batsman expected. But Nuanidu Fernando had no clue. No, the Chandimal, I think. Oh, given. He had a fairly big stride forward, Nuanidu Fernando. Driving in line, but umpire Hemanta Buteju thought otherwise. It's very interesting to see because there is a specific distance that they consider for the LBW of 3 meters. I think it was within that line, and I think Hemanta Buteju got that one right. 78 for 6. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. It's not going to be easy for the Greys. Like Lahiru Madhushankar is the batsman who is driving. Let's take a look at this one. Hit him very low down, and it might have had the legs to go and hit him in the somewhere around mid and leg. Gamini. Yeah, took his time, umpire, but didn't he? But like you said, that
far distance out from away from the stumps. So, but I like to join the leg spinners club. I'll say that's Lahiru Madhusanka, the new batsman. We didn't see him yesterday with the bat in hand, but certainly can hit a ball, can't he? Yeah, he can use the long handle, but now what he needs to do is give maximum support to the captain. It's a misfire. Yeah, very similar build up to the yesterday's game. Dasun Chanaka is still out there, so that will be the only positive thing that Grace will can be happy about. He will have to play a similar kind of role, or an innings for that matter. Beautifully driven with the turn. Sisuke Prasanna got 2 for 7 of 3.4 overs. Just going to mention that about, let's just look at Sikuke's figures, Gami. Incredible. Just 8 runs, 2 wickets. See how comfortable and how at ease Dasun Chanaka is with any bowler. That's the experience that he's showing and the form that he is in at the moment, Gami. And also the way he has organized his game. Pretty close as well. That is pretty close, I'll tell you. He definitely didn't read the correct line of the ball. That might have come in. Let's take a look at that again. That's the wrong one. Or did he hit him outside the line of the off stump? Was the only question. But, well, Sikuke Prasanna and the team were very keen on that. It's the end of the over. It's 80 for 6. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. For 6. Asila Gunaratna is going to continue from the grandstand end. I think Sikuke Prasanna was very unlucky not to have his third wicket. Let's have a look at that one against Kosi. Pitched in, may have just outside the line, but I think impact is definitely in line. I don't know what Lahiru Madhusanka had for breakfast this morning. He better have the same thing tomorrow because that seems to bring some luck. And another thing that we've seen in this innings of Grace, as we've seen very little from the fast bowlers. We just, I think, saw 2 overs from Asita Fernando. In fact, 1 over. Still 6 overs to go after this one. So if Dasun Chanaka can see till the end of this innings, they'll be happy around 130, 140 the way things are. I reckon the scores are going to be lower and lower as we can see the wicket is turning a bit more than yesterday. Spinners are coming into the game. Obviously Grace have included an extra batsman by dropping a medium pacer from yesterday. Grace do have a lot of spinning options too, Kosala. Definitely, and also they have they bat a little bit deep as well. We have Pulina to come in. They'll look for 2. And very well done. Very well done down in the deep. Lastabe Ratna. Incidentally, he's a wicketkeeper, isn't he? And he also trying to make amends for what he did in that previous over. But that was a good pick up and throw. Yes, he's a wicketkeeper.
තියගන්න. Dinesh Chandimal and company will be pleased with the proceedings so far. It's 83 for 6 at the end of 14. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. For 6 Germany. What are your predictions? 120, 125 if they can get there? I reckon they'll be very happy with 8 runs per over from here on in. That will get them to 131. That is something for the bowlers to bowl at. 10 runs, 143 will be huge from here. But then again, they'll have to rely on their skipper who is on strike at the moment to play a similar kind of innings he did yesterday. Looking for 2. And also Germany, the ball is not really conducive, coming on, not very conducive for stroke making. It's a little slower, it's gripping. So it's not going to be easy even for Dasun Shanaka to use the long handle. That's for the batsman to decide out there, Coastal. It's very easy for us to say from outside this kind of a total is good enough. But when you're batting out there in the middle and when you spend some time, you probably get a feel of the track. So you adjust the game accordingly. They may have looked to get 160 plus at the start of the innings, but now that they have lost wickets and Dasun Chanaka is out there and he's faced 27 deliveries, so nearly 4 overs. So he'll have a good idea of what is good enough. I think anything between 130, 140 is something that they're looking at the moment. So he's looking to bat till the end. That's a plus. Definitely, he needs to make sure that he is there till the 20th over, try and get the maximum for the Greys. The quicker the bowlers try to bowl, that will make things a little bit easy for the batsmen. But you can see that the red bowlers are really using their capabilities to the good effect. They're varying their pace. Prabhat Jayasuriya bowling a little bit slower through the air today. Very poor delivery. It's going to be 5 wides. Dinesh Chandimal will be very disappointed as well. There's not a lot of footwork from him. Wrong line from Prabhat Jayasuriya, and that one didn't turn, it went on straight. That was what happened. It went on with the arm. Chandimal should have done better. And we have rooted along the ground too, so lack of bounce may have contributed to that. Pitched outside the leg stump. Above the knee roll, so definitely Madhushankar would have been on safe zone. A dot ball will end over number 15. The Greys are 92 for 6. This is the Greys batting card. Lasit Cruz Pulle and Kamil Mishra are getting into double figures. Dasun Shanaka the only other batsman to do so. For Minod Bhanuka, Milinda Sirivadana and Chaturanga De Silva and also Navin Fernando. It's been a disappointing outing. It has been the trend from yesterday. Apart from the 2 innings we saw from Dasun Chanaka and Kamindu Mendis yesterday, most of the batsmen have come out with very short innings, 15 to 20 balls max. If you want to show consistency in a T20 game, Kosala, you need to have an innings where you need to face 30 to 40 balls. So that will help you to build partnership with someone else. But lack of partnerships resulted in losing wickets in regular intervals. Single off the first ball for Dasun Chanaka.
The Reds wouldn't mind this, Gamini, because they will want Dasun Shanaka off the strike as much as possible. Interesting to see what the discussion between the captain and Lahir Madhushanka at the moment is on how they want to get about it. Are they going to just nudge it around till about the 17th or the 18th over and then try to get the maximum of the last two? Oh, the premeditated slug across the line. That's what Shanaka was thinking. Akila Dhananjaya. See how the bat is coming from around cover point above his shoulder. The ball was there to do that. Maybe leg boys. The ball has won the race. So that was a leg break from Akila Dhananjaya. And that's gone down to the boundary for 4. In fact, it's come off the bat. And you can see that from the stump mic, you can hear that Dinesh Chandimal telling his bowler, don't try much variations now. Just get it in the right place. That was in the slot. One thing for sure, when Dasun Shanaka hits, it stays hit. That's a mammoth 6. Well, he really unsettled the bowler's length on that occasion, Garmin, if you can really watch it, because he was planting that foot out. Akila Dhananjaya expecting him to come down, expecting that he might want to rock back on the back foot, dropped it further on, and it was on the zone, or in the slot you could say, and Dasun Shanaka says, thank you very much. Although he hit it against the turn, that was a conventional leg spin from Akila Dhananjaya, but anything that's close to him, he's got a good reach, Dasun Shanaka, and he's got a good swing. That's from the 3-iron, 280 yards. It's gone a long way. So Shanaka keeping the Greys' hopes alive. And the ball is now gone out the park, and so it comes in. It needs to be given a little bit of sanitation. Credit to SLC and Dialog for coming forward with such a wonderful tournament. The SLC T20 tournament here in Pallekele, as we bring you live coverage from where it happens and when it happens. There you go, that's Genie, one of the apps that are involved in powering Dialog. Look for 2, but it will be only a single, which will mark end of over number 16 as the Greys are 106 for 6. ලකුණු 106යි කඩලු 6ක් බෙදෙන්නේ. ඊ දවසේදීත් මේ තනතිරුවමයි තරගය සඳහා භාවිතා කළේ. පැවතුණු තරග දෙකටම අදත් ඒ තනතිරුවම නව පන්දියවරණයක් නැවත වතාවක්. හිමේෂ් රමනායක ප්‍රථම පන්දුවරදී ලකුණු 8ක්. දිනේෂ් චන්දිමාල් විටින් විට තමන්ගේ පන්දියවන්නන් මාරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කේ සමහර පන්දියවන්නන්ට පන්දුවාර දෙකක් පමණයි උපරිම ලබා දුන්නේ. ඔහු මනට මාරු කරන ස්වභාවයක් දැක්කා. හිමේෂ් රාමනායක චම්පක රාමනායකගෙකුත් මේ ඥානගත උරුමය
දසුන් ඊයේ දවසේදීත් මේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ඉතාමත්ම හොඳ ස්ථානගත කිරීම කීපයක් සමග ලකුණු ලබා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. කෙසේ වෙතත් සෑහෙන පීඩනයක් ඔහුට මේ තමන්ගේ කණ්ඩායම තුළින්ම නිර්මාණය වී තිබෙනවා සෙසු පිටිකරුවන්ගේ අසාර්ථක වීමත් සමග. පහසු නෑ මේ පහර පිත්තේ මුහුණට සෑහෙන ඇල කළ යුතුයි. ඒ නිසා පන්දුවට පිත්තේ පෘෂ්ඨයේ ඉතාමත්ම කෙටි ඉඩක් පමණයි තිබෙන්නේ. එවරනම් ලකුණු 6යි දසුන් ශානකට දිනේෂ් ඔහුගේ දෙවනි 6 පහර ඔහු දැන් ලකුණු 44ක් දක්වා ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවනවා. දසුන් ඉතාමත්ම ඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනතුරු විශේෂයෙන් දඟ පන්දවන්න ඔහුට ඉදිරිපාදයේ සමීපයට පන්දුව ලබා දුන් සැනින් වගේම වේග පන්දවන්නේ මේ වගේ කෙටි පන්දුවක් ලබා දුන්නම දසුන් වෙන පිටකරුවෙක්. ඇත්තටම තිලකරත් පන්දු යවන්න මේ හිමේෂ් මීට වඩා මේ පිටිකරුවා පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ගෙදරටලා පරිස්සමෙන් මේ දවස්වල ඉන්නකොට Instagram එකේ අතිතරම් ස්ටෝරිස් දාන්න ඒත් එකම ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න අලුත් වාසිය අරගෙන එනවා. Dialog Fun Blaster 98 package එක ඔබට අදම ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. Dialog-SLC ආරාධිත විසයිවිස ක්‍රිකට් තරගමාලා අඩාල කළ වේගයේ සහිත පන්දුවට නැවත වතාවක් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් දැන් ශානක සෑහෙන ප්‍රබලයි මේ කලාපයේදී ඔහුගේ මුල් කාලවක වනුවට වඩා ඔහු සෑහෙන මහන්සිවි සෑහෙන අධ්‍යයනය කොට මේ පොයින්ට් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. ඔව් දිනේෂ් ඒ වගේම ඔහු දැන් දන්නවා හිමේෂ් රාමනායක කියන්නේ අත්දැකීම් වලින් අඩු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ ඕවරේ ඔහු පුළුවන් තරම් ඒ පීඩනය නැවතත් ඔහුගේ පැත්තට ලබා දෙනවා. තාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණය යෙදෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පැහැදිලිවම මේ අන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ. දැන් පන්දයවන්නා විසින් දසුන් ශානකව හරියට රීඩ් නොකලට කියෙව්වේ නැති වුණාට පිටකරුවා මේ පන්දයවන්නව හොඳින් කියවනවා. ලොකට ඕෆ් ට්‍රයි පාර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදීන්නේ රැක ගන්නවා සේලගුණරත්න. ඒ සමගින් අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ල ඔවුන් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ඔවුන්ට තිබුණු එකම හිසරාදය මේ තරගයේ පුරාම විශේෂයෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් දසුන් ශානක පැමිණි මොහොතේ සිටම විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වුණා. විවිධ උපායන් භාවිතා කළා. කෙසේ වෙතත් මේ සාර්ථක වෙන්නේ ටිකක් වැඩිපුර මිලක් ගෙවා ලබාගත් කඩුල්ලක් වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ පන්දුවාරේදී ලකුණු 10ක් ලබා දී ඒ කඩුල්ල දවාගත්තා. කෙසේ වෙතත් වියදම් කරලා ලබාගත් පාඩු නැති කඩුල්ලක් මේ මොහොතේ හැටියට දසුන් ශානක පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 48. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. පෙරතැවිය වේගය අඩාල කළා. පිටේ හරි මැදට වඩා තරමක් දකුණු පසට වන්නට පිටේ වැදුණු ආකාරයක් තමයි දකින්න තිබුණේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් සැහැර දුරක් දිවවිත් ආසෙල ගුණරත්නගේ සුරක්ෂිත දෑතේ. උදිනේෂ් අර කියනවා බැට් එක අතේ කැරකුණා කියලා දසුන් ශානකගේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙලාවෙ සිදුනේ. නවක පිතිකරු පුලින තරංග තුන්නිරියව් දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක් පන්දුවෙන් හොඳින් දස්කම් දක්වා ඊයේ. අද ඔහුට තියෙනවා පිත්තෙන් දස්කමක් දක්වන්න. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59යි තරඟ 46කදී. ඔහුගේ ලකුණු සාමාන්‍යත් හොඳ මට්ටමක 22.13ක් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. මේ 22යි කියලා කියන්නේ තරම් ලොකු ඉලක්කමක් නෙවෙයි කියා. නමුත් සෙසු පිතිකරුවන්ගේ සමහර දත්ත වාර්තාවන්නේ අරගෙන බලද්දි දේශීය තරඟ බිමේ ඔහුගේ මේ ලකුණු 22ක පිතිකරන සාමාන්‍ය ඒ තැනදී සතුට වෙන්න පුළුවන්. තවත් පන්දු 19ක් තිබෙනවා දිනේෂ්. ඉතින් මොවුන් දෙදෙනා දැන් සැලසුමක් දාගන්න ඕනේ. කෙසේ හෝ පන්දු 19ට ලකුණු 19ක් මුලින්ම ලබා ගන්න. පසුව උන්ට පුළුවන් නම් ලකුණු 25ක් 30ක් කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා හොඳ ස්ථානයක ඉනිම ඉවසන් කරයි. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණක් ලබා ගන්නවා කඩුල්ලට තිබෙනවා. හොඳින් දිව ගියා.
ඉක්මන් ලකුණ ප්‍රථම ලකුණ වේකේ ඉන්පසු දෙවන ලකුණ පහසුවෙන් පන්දු වර 17ක් අවසන් 118යි ක්‍රී කණ්ඩායම. පල්ලේකැලි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ මේ තරගමාලාව Dialog-SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාව කණ්ඩායම් 4ක් වර්ණයන් 4කින් තමයි මේ හඳුන්වා දෙන්නේ. රෙඩ්, බ්ලූස්, ග්‍රීන්, ග්‍රේ ආදී වශයෙන් වන වර්ණ 4ක් යටතේ මේ තරගමාලාවේ 3 වන දවස කෙසේද තරග පැවැත්වෙන දෙවන දවස හැටියට අසිත ප්‍රනාන්දු ඇත්තටම වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දු භාවිතා කිරීම මේ තරගමාලාවේදී අපි විශේෂයෙන් දකිනවා. යාසාන් ප්‍රියංචන පන්දු වන්නන් 7 දෙනෙක් පමණ භාවිතා කළා. ඒ කියන්නේ එක්තරා එකඟතාවයකින් හොත කියන්නේ යම් කිසි බුද්ධියකින් යම් මූලික කතා බහකින් වැඩිපුර දෙනෙක්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. මොකද වැඩි දෙනෙක්ව හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍යයි මේ තරගමාලාවේදී. කවුරුන් ජයග්‍රහණය කළත් ඒකේ තරම්ම ප්‍රශ්නාර්ථයක් නොවේ. ප්‍රථම පන්දු ඒ නිසා හැම කණ්ඩායමක්ම පහේ අපි දකිනවා දමිත් පන්දු නිතරම වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඔව් දිනේෂ් ඒ වගේම දිනේෂ් චන්දිමල්ට මේ තරඟයේදීත් ඔහුගේ පන්දු යවන්නන් 6-7 දෙනෙක් ඉන්න ඔහුගේ කණ්ඩායම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු බෝලර්ස්ලා චේන්ජ් කරනවා. දැන් අපි පුලින තරඟ පිටියට ආවන් පස්සේ දැක්කේ දිනේෂ් ගොක් ඉක්මනින් කඩළු අතරේ දිවීම. ඉතින් අපිට ඒක ගොක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනා එහෙම හෝ ඔවුන්ට ලොකු පාරවල් වලට නොයා හරි ඔවුන් බලන්න ඕනේ කොහොම හරි ලකුණු 1-2 දාගෙන කොහොමද ලකුණු 140ක් 145 දාගත් මම හිතනවා දිනේෂ් හොඳ සටනක් දෙන්න පුළුවන් වේවි. ඔව් මේ තනතිරුවේදී ඕනම දෙයක් සිදු විය හැකි. ඊ ලකුණු 168ක් ලබාගෙන තරගයේ ජයග්‍රහණය කළේ තාමත් තියුණු තරගයකින් පස්සේ 1 ලකුණකින්. අසිත බිමට නැඹුරුව පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ කෙසේද පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දු වෙනවා කෙලිම ෆයිනල් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත ලහිරු මදුසංකටයි ඒ ලකුණු 4 ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු විශේෂයෙන් හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි එය පිටිකරුවාගේ පායින්න දෙසින් ඇදීන පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉන්ස්විංගේ පන්දුවක් හැටියට පැමිණ ඒ නිසා පහසුවෙන් ඉඩකඩ තිබුණා පහරක් එල්ල කිරීම සඳහා. මම සඳහන් කළේ ඊට පස්සේ ඊයේ දවසේ ප්‍රථම තරගයේ 169 එක ලකුණකින් ජයග්‍රහණය කළා. ඊට පස්සේ ලකුණු 148 ලකුණු 56කින් ජයග්‍රහණය කළා. එකම තනතිරුවේ. මේ පන්දු වන්නන් 6 දෙනෙක් ලියබිනට භාවිතා කොට තිබුණා චන්දිමාල්. ලකුණක් නැහැ. දිනේෂ් අසිත ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ යවපු පාලරු පන්දු ආරයේදී ලකුණු 15ක් ලබා දුන්නා. නමුත් ඔහු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මූලිකවම පන්දු යවන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු අර ශ්‍රී ලංකා T20 කණ්ඩායමෙත් සමාජිකෙක් නිසා ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවසාන පන්දු ආරයත් පන්දු යවයි කියලා හිතනවා. ඊළඟ පන්දු ආරය මම හුඟක් හිතන්නේ අසල ගුණරත්න පන්දු යවයිද හිමේෂ් රාමනායක පන්දු යවයිද කියලා. මම ඒත් හිතනවා හිමේෂ් රාමනායකට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. ඔව් මොකද පෙර වතාවේදී තරමක ප්‍රහාරයකට ලකුණත් ඒ ලකුණේ ඔහු දර්ශන් ශානක හමුවේ සහ ඒ කඩුල ඔහු ලබා දුන්නා. සහ විශේෂයෙන් අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟ වලදී පසුපෙළ පිළිකරුවන් දඟපන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි ආකාරයකින් පහර දෙන්නට හැකියාවක් සහිතයි. නමුත් වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ මද පැකිලීමක් තිබෙනවා. මෙය උපායක් හැටියට දිනේෂ් චන්දිමාලට අවශ්‍ය නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රාමනායකට පන්දුව අතට ලැබෙන්නට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි. පන්දු දෙකක් ඉතිරි මේ පන්දු වරේ තුල ප්‍රහාරක වේගය දැන් 7කට වඩා මදක් ඉදිරියේ. දෙවන ලකුණු සඳහා ආරාධනය තිබෙනවා. අපිට පන්දු රකින්න යන්නේ ඈත කෙළවරේ සිට පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙක වාර්තා කළා. දිනේෂ් පළමු ලකුණු හයියෙන් ලබා ගත්ති අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රකින්නාටත් වැඩි පීඩනයක් අත් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ඒ වෙලාවේ දැක්කේ අසිල ගුණරත්න දීප් මිඩිකටි
පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම දිනේෂ් තව දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ දැන් මේ තරඟාවලියෙන් මම හිතනවා තේරීම් කමිටුවත් බලන්නේ කිසියම් හේතුවකින් මානිදු හසරංග වෙනුවට ක්‍රීඩකයෙක් ආදේශ කරන්න වුණොත් කවුද මේ අර කියනවා ලෙග් ස්පිනින් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් හැටියට කණ්ඩායමෙන් ඉතින් සුමින්ද ලක්ෂාන් සීකුගේ ප්‍රසන්න පුල්න තරඟ මේ ක්‍රීඩකයෝ සියල්ලන්ටම හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ වෙනකම් මම හිතනවා පුල්න තරඟ හොඳටම ඔහුගේ මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරන් තියනවා කියලා. පන්දුවර 18ක් නිමයි ග්‍රේස් කණ්ඩායම ලකුණු 127යි කඩලු 7යි. විශේෂණව සඳහන් කළ වනිදු හසරංග වැනි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ස්ථානය නියෝජනය කිරීම සඳහා කණ්ඩායමට තවත් ක්‍රීඩකයින් අවශ්‍යයි. හැබැයි වනිදු පෙන්වන විශේෂත්වය තමයි ඔහු පිතිකරුවෙකු හැටියට අත්‍යවශ්‍ය හැම වෙලාවකම Tamanගේ මැදිහත් වීම හොඳින් සිදු කරන ක්‍රීඩකයෙක්. තුන්නිරයෝ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. ඒ නිසා දැන් එතනට එන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ක්‍රීඩකයෙක් පන්දයවන්නේ හැටියටත් නෙවෙයි. Tamanගේ පිතිකරණයේ දක්ෂතාව මෝහත් කරගත යුතුමයි. රාමනායකට අවස්ථාව මේ හිමේෂ් රාමනායක අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකුණත් 8 වෙනි සමනතාවය උදෙසා සාධාරණ මට්ටමේ පිටිහරඹයක මේ පිටිකරුවන් නිරත වන ආකාරය දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ප්‍රහාරක වේගය 4ට වඩා පහතින් තිබුණේ දැන් 7.16ක් දක්වා ඔවුන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ නංගමින් ඉනිම කැඳවාගෙන යනවා. 140 සීමාව දැන් ඔවුන්ට පහසුවෙන්ම යා හැකි. අන්න එවැනි විදිහක තමයි ඔබ කිව්ව කාරණාව. මුලින් 140ක්. දැන් ඔවුන්ට තේරෙනවා මේ 140ට නම් යන්නේ එක පහසුයි. දැන් 145ක් 150ක් ඉලක්කයක් තියාගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතු මේ පිටිකරුවන් තිදෙනවා. වේගය අඩාල කළත් ඒත් එක්කම ඔහුගේ ඉලක්කයත් අඩාල වුණු ආකාරයක් පායිනින් එපිට වයිට් පන්දුවක්. ඔබට මේ මැච් එකේ විශේෂ අවස්ථා ඒත් එක මගේ හැරුණු තැන් නොමිලේම බලන්න දැන් ඔබට වටිනා අවස්ථාවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ මොබයිල් ඇප් එකක් තියෙනවා Dialog View කියලා. ඔබට පැය 70ක් දක්වා මේ භාවිතා කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන අතරතුරේදී මන්රම් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම සවීප කව කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාවෙ එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දු යදියන්නේ. දැන් අභියෝගාත්මක ලකුණු පුරවක් දවිත්. අනිවාර්යෙන් දිනේෂ් මොවුන් දෙදෙනා දැනටමත් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිනවා මේ සම්බන්ධතාවයෙන් පන්දු 10ක දිතින් මෙවැනි සම්බන්ධතාවයක් අත්‍යවශ්‍යයි ග්‍රේස් කණ්ඩායමට විශේෂයෙන් දසුන් ශානකගේ නික්මයාමත් එක්ක හොඳින් ක්‍රීඩා කරන පොලින් තරංග ඇත්තටම ඒ වතාවේ දෙවන ලකුණ පිළිබඳව හිතේ තබාගෙන මේ ඕන් ගමන ආරම්භ කරන්නේ. නමුත් එය දෙගුණයක් වී ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. විශේෂම කාරණාව පන්දු 4 සීමාව වෙත යන අතරතුරේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා සූදානමින් සිටියා. ඒ රැකගත්තොත් ඒ අතරතුරේදී ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කිරීම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් තිබුණු පහරක්. දිනේෂ් හුඟක් ස්මාර්ට් බැටිං මේ පුල්න තරංගයෙන් ඉස්සෙල්ල බෝලේ ඔහු හුඟක් එක්ස්ට්‍රා කව පැත්තෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ ඩ්‍රයිව් කරේ. මේ පාර ඔහු දැක්කා ලසිත් අබේරත්නව චන්දිමල් පොඩ්ඩක් ඔහුගේ දකුණු පසින් දාලා තිබෙන නිසා ඔහු මේ හොඳටම ඔහුගේ ඒ ගැප් එකෙන් ක්‍රීඩා කරා. දැනටමත් ඔහු ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තියෙනවා. අර කියන හැබැයි රිස්ක් ෆ්‍රී ක්‍රිකට් සෙල්ලම්. ෆ්ලික් කිරීම විඩ්ගට් කලාපයේ දෙසට විශේෂයෙන් දැන් හොඳ පන්දුරකින්මක් නෙවෙයි. දැන් චන්දිමල් කල්පනා කරනවා ඇති ඒ පන්දුවාරේ ඔහුට අපිට තිබුණු දිගිදියාව ඔහුගේ හිතේ තිබුණා නම් මසෙල ගුණරත්නද හිමේෂ් රාමනායකද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඔහු තෝරාගත්තේ වැරදි පිළිතුරුද කියන දේ දැන් යම් කිසි විදිහකින් හිතේ තියෙනවා ඇති. හොඳ පන්දුරකින්මක් නෙමෙයි අකිල දරංචියගේ නෙවර. එවැනි විටක ඒ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වේගයෙන් කඩළු අතර තිබ යන මොහොතක පන්දුරකින්නට තිබෙන පීඩනය වඩා හොඳින් පැහැදිලි කරනවා.
ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුර පහර දීමක්. ඉතාමත්ම හොඳ පිටිහරබයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන් පුලින තරංග පිටිට පැමිණි මොහොතේ සිටම ඉනිමට යම් ජීවයක් එක්කාසු කරනවා. හොඳ පන්දුර පහර දීමක්. සංයමයක් සහිත මනස් සැලැස්මක් ඇති ඉනිමක් නිර්මාණය කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. 143යි කඩුළු 7යි. දැන් ඊළඟ පන්දු වාරයේදී ආපහු තමන්ගේ ඉලක්කය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. 150 155 දක්වා. හෝ 160 දක්වා. ලකුණු 28ක සමතතාවක් පන්දු 13ක් තුල. ඉවර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදෙන්නේ නමුත් ස්වීපකව ක්‍රීඩකයාට වඩා මදක් ඉදිරියෙන් ඥානාන්විතව ඔහු තේරුම් ගත්තා. පන්දුව වෙත උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවට වඩා එනතුරු රැක ගැනීම පහසු බව. පන්දුවර 19ක් අවසන්. ලකුණු 144යි කඩුළු 7යි. දිනේෂ් පෙරේදා තරඟ දෙකම වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා. ඒක නිසා අපිට ඊයේ තමයි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. අදත් වැහි වලාකුළු ක්‍රීඩාංගණයේ උඩින් දැන් කෙමෙන් එනවා. පන්දු කෙලිම කඩුල්ලේ යනුව ආසිත ප්‍රනාන්දු සමත්කම් දක්වනවා. මේ තරඟයේදී තමන්ගේ ප්‍රථම කඩුළු දඩේම සාර්ථක කරගන්න අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල. මේ මොහොත වන විට රෙඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව ප්‍රබල පිටිහරඹයකට නිරතමින් සිටි පුලින තරංග පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 9කට මෙවැනි විටක මෙවැනි පිටිකරුවෙකුට තමන්ගේ ඉදිරි පාදයේ සිට පහරවල් එල්ල කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවට වඩා යෝග කලාපය ආක්‍රමණය කිරීම වඩා නිවැරදි බව හොඳින්ම තේරුම් බේරුම් කළ අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දුව. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. පුලින තරංග පිටියෙන් ඉවතට පන්දු 10යි ලකුණු 20ක් ඔහුගේ ලකුණු සටහන ඉදිරියේ. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 ලැබන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිතිකරු අෂේන් ඩැනියල් පන්දුවෙන් හොඳින් දස්කම් දැක්වා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් අසිත ප්‍රනාන්දුගෙන්. පියෙත් දැක්ක දිනේෂ් වේග පන්දියවන්නන්ගෙන් මේ යෝක පන්දුව තව ටිකක් දැක්කනම් ඊට වඩා අමාරු වෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට. විශේෂයෙන්ම මේ පසු පෙළ ක්‍රීඩකයන්ට වයිඩ් පන්දුවක් නවක ක්‍රීඩකයෙක්ට වයිඩ් පන්දුවක් කියවනවා කියන්නේ නැවතත් ඌගෙන් අර පීඩනය අහක් කරගන්නවා වගේ දෙයක්. ඇත්තටම ඔබ කියව කාරණාව අප දකිනවා දැන් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යවන බොහෝ විට ක්‍රීඩකින්. නමුත් යෝක පන්දුවක් වර්තමානයේදී මේ අධිවේගී ක්‍රිකට් වලට තමයි කෙටි ෂෝට් ෆෝමැට් ක්‍රිකට් වලදී ඉතාමත්ම හොඳ ආයුධයක්. ඒක එහෙම විතරක් නෙවෙයි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ වලදී පවා ජස්ප්‍රීත් බුම්රා, මිචෙල් ස්ටාක් වැනි ක්‍රීඩකයන් කඩු ලබා ගන්නවා බොහෝ විට යෝක පන්දු ක්‍රියාත්මක කරමින්. නමුත් මේ තරඟමාලාවේදී අප තරමක් අඩුවෙන් දුටුවා තමන් දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්වන විටවත් උපායක් හැටියට යෝක පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න සමහර ක්‍රීඩකයන් උත්සුක වුණේ නැහැ. වේග පන්දු වන්නන් තමන්ගේ මනසේ තවාගත යුතු කාරණාවක්. වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් යෝක පන්දුවකට උත්සාහ කළේ. තාමත්ම අවධානම්කාරී පහරක්. හරියට මැද ඉන්න කෙලින් ඇදියා පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීම, ග්ලාන්ස් කිරීම, මනරම් පහරක්, හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු 4ක් ඒ අෂෙන් ඩැනියල්. යෝක පන්දුවක තිබෙන අවධානය මේකයි. පොඩ්ඩක් හෝ මදක් හෝ වැරදි ගියොත් ඒක ෆුල් ටොස් පන්දුවක් නැත්නම් කඩුල්ලෙන් එහිට මෙට යන්න තිබෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ප්‍රධානම අවධානම තමයි මදක් හෝ එමේ වුණොත් ඒ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වීම. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ ග්‍රේස් කණ්ඩායම ලැබෙන ඕනෑම විදිහකින් ලැබෙන ඕනෑම ලකුණක් ඔවුන්ගේ විදියට ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මොකද 155ක් වගේ සංඛ්‍යාව ලබා ගත්තොත් හොඳ සමතුලිතතාවයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. වර දීපල් ගුණවර්ධන කෙලින්ම කිව්වා. එයා බැට් එකේ බැදුණා කියලා.
දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී අපි මේක දකින්නේ නැහැ මොකද විනිසුරු තීන්දුව නැවත විමසීමේ අවස්ථාව තිබෙන නිසා විනිසුරුවේ සංඥාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ලකුණක් ලබා ගත්තට පස්සේ DRS එනතුරු එය ලෙග් බයිද නැතිද කියන සංඥාවක් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තීන්දුවට යම් බලපෑමක් එල්ලවන නිසා. නමුත් මේ තරඟයේදී ඒ තාක්ෂණය භාවිතා නොවන නිසා ඔහු පැහැදිලිවම කිව්වා නැහැ. එය පිටි වැඩි ගිය බවට. ලකුණු 150 කඩේම වෙත අවතීර්ණ වුණා ග්‍රේ කණ්ඩායම. කොහොමද තවුන් සිටි තත්ත්වයට සංසන්දනාත්මක බලන විට කඩළු වැටුණු වේගයත් එක්ක බලන විට මේ ලකුණු 150 කරා අවතීර්ණ වීමම ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අසිත ප්‍රනාත්. හුන්නස් කිරියන්ති. කඩුරකිනාගේ අන්තයයි තෝරාගත්තේ පන්දුව බාර දීම සඳහා මෙවැනි විටක සිදු කළ යුත්තේ එය. නමුත් ඒ වන විට පිටිකරුවා තමන්ගේ සීමාව වෙත අවතීර්ණව අවසන්. ලහිරුමදු සංක ලකුණු 14ක් පුල්න තරංග සමගින් හොඳ සමනතාවක් නිර්මාණය කළා. මේ ලකුණු 150 කඩේම වෙත අවතීර්ණ වීම වෙනුවෙන් තවත් පන්දු දෙකයි. දැන් 152යි. ඉතින් අපි ඊයේ දැක්ක එක පන්දුවකින් දෙකකින් තරගයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ග්‍රේස් කණ්ඩායම සහ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම අතර තරගයේ ඉතින් කිසියම් හෝ ආකාරයකින් ලබා ගන්න සියලු ලකුණු තරගයේ අවසන් ප්‍රතිඵලයට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඊයේ එක ලකුණක වටිනාකම හොඳින් තේරුම් ගත්ත ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම හොඳ පන්දුවක් ඉවර ලකුණක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැ දීපාල් ගුණවර්ධන මේ විනිසුරු අනිකාන්තයේ හේමන්ත බොතේජු ඒ ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා උපුල් චන්දන සමන් ජයන්ත තමයි සහායක පුහුණුකරු චරිත සේනානායක එහි කළමනාකාරීත්වය දරනවා. රුවින් පීරිස් රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ කළමනා ප්‍රධාන පුහුණුකරු සජීව වීරකොණ්ඩේ එහි සහායක පුහුණුකරුවා එතකම ෂේන් ෆර්නාන්ඩෝ තමයි කණ්ඩායම කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. හිරුරැස් මදක් සැඟවී ගොස් තිබෙනවා. අලු වලාකුළු මතුවී තිබෙනවා ග්‍රේ කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙන අතරතුරේ. අවසන් පන්දුව ස්ලෝයෝක පන්දුවක් හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා. අනවශ්‍යවම කිරීමක්. නමුත් හානියක් නැහැ. ඒ අනුව තමන්ට නියමිත පන්දු ආර 20 පුරා පිටියේ පන්දුවට පහර දුන් ග්‍රේ ක්‍රීඩකින් ලකුණු 154ක් ළඟා කරගන්නවා තමන්ගේ ඉනිම වෙනුවෙන්. ඒ කඩළු 8ක් දැවි ඉනිමේ අවසානයේදී නොදවි පන්දුවට පහර දෙන අෂෙන් ඩැනියල් ලකුණු 5යි පන්දු දෙකක් තුල ලහිරු මදු සංක ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. රණ බෝල් ක්‍රමයට පන්දු 16ක් තුල ඔහු මේ ලකුණු 16 වාර්තා කරේ. නමුත් ඉනිම ආරම්භක සැසියේදී ආරම්භක සමයේදී මේ ක්‍රීඩකින් වුණ දුන් තත්ත්වයන් එක්ක බලන විට ලකුණු 154ක් කියලා කියන්නේ උන් සැබවින්ම සතුටු විය යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සහ මේ පිටියේ හොඳ තරගයක් ලබා දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බවට පැහැදිලිවම මේ ලකුණු 154 හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව ඒ කළමනාකරණය කරගැනීමේ වගකීම දැන් ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට තිබෙනවා. එය අභිබවායාමේ අභියෝගය ඊයේ දවසේදී පරාජිතයන් බවට පත් වූ රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට අද දවසේ පළමු තරඟ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ ලකුණු 154ක කඩේම පසුපස හබා යාමේ ගමන ආරම්භ කරන්න සිදු වෙනවා. පන්දුව ආසිත ප්‍රනාන්දු තමන්ගේ පන්දු අර 3 නිමා කරන්නේ මිල අධික පන්දු අර 3ක් ලෙස ලකුණු 35ක් එක් කඩුලක් ලෙස ඔහුගේ පන්දියවීම අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ග්‍රේස් කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවට පහර දෙද්දී හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ පළමු පන්දු ආරයේදීම ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. හතරේ පාරවල් 3ක් ලබා ගත්තා. මේ පළමු පන්දු ආරයේදීම මේ දර්ශන ඊට පස්සේ නමුත් අසල ගුණරත්නගේ පළමු පන්දුවේදීත් හතරේ පාරක් ලබා ගත්තා විනෝද් බානුක. ඊළඟට ආපු පළමු පන්දුවෙන්ම විනෝද් බානුක දැවී ගියා. පන්දු අර 3ක් වන විට ලකුණු 29ක් ලබා සිටියා ඔවුන්. හොඳ ප්‍රහාරක වේගයකින් ගමන පැමිණි. මේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය හමුවේ රුස්පුල්ලේගේ දැවියාම අනවශ්‍ය කලබලයක් ඔහු තුල තිබුණු බවක් තමයි මේ ප්‍රථම පන්දුවටම නව පන්දය වන්නාගේ අපට දක්නට තිබුණේ. විටින් විට කඩලු දැවි ගියා මේ අර දුවද්දි දැවියාම මිලින්ද සිරිවර්ධනගේ කමිල් මිශාර සහ මිලින්ද සිරිවර්ධන අතර කිසිම අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැහැ මේ ලකුණ ලබා ගැනීමට. එතනදී නම් මගේ විශ්වාසය මිලින්ද සිරිවර්ධන අනවශ්‍ය ලකුණක් කරා ගමන් කළ බව. දසුන් ශානකට නැවතත් පැවරුණු වගකීම නායකත්වයේ ඉනිමක් එක්ක ඉනිම ගොඩගන්න ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ කමිල් මිශාර දැවී ගියා හොඳ උඩ පන්දුවක් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුවෙන්. චතුරංග ඩිසිල්වා ඔහුගේ රිවර්ස් ස්වීප් පාරවල්
හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් ඔහුගේ ඕර්තොඩොක්ස් ස්වීප් පාරෙන් ඔහු දැවි ගියා. හොඳ උඩ පන්දුවක් ඕෂධ ප්‍රනාන්දුගෙන් සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ පන්දු ඇවීම හමුවේ. පැමිණි මොහොතේ සිට ඒ තරම් විශ්වාසයකින් නොවේ අද චතුරංග පන්දුවට පහර දුන්නේ. දසුන් ශානක ඔහුගේ 48ක් ලබා ගත්තේ ඉනිමේ. මුලින් අපි දැක්ක ඔහු කිසිම කලබලයක් නැතුව ක්‍රීඩා කරගෙන යනවා. නුවනිදු ප්‍රනාන්දුත් සමග 6 වෙනි කඩුල්ලට මුත් ඔහු දැවී යනවා සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ පන්දුවක් හමුවේ. මේ තමයි දසුන් ශානකගේ පළමු 6 පාර. ඉනිම පුරා වාර්තා වුණේ 6 පාරවල් දෙකක් පමණ. ඒ දෙකම දසුන් ශානකගේ පිටේ. හිමේෂ් රාමනායක කෙසේ වෙතත් සෑහෙන උත්සාහ කළා මේ කඩුල දවා ගැනීම සඳහා. අසේල ගුණරත්න හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම සමග දර්ශන ශානක ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය ලෙස පිටින් ඉවත් ලකුණු 48කට. ඉන් අනතුරුව පුලින තරංග ඉනිමේ අවසාන භාගය විචිත්‍රවත් වර්ණවත් එකක් බවට පරිවර්තනය කළා. හොඳ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරමින් මනා සංයමයක් සහ ප්‍රයෝගකාරී බවක් ඔහු මේ ඉනිම පුරා තමන් මුහුණ දුන් පන්දු 10කදී ඔහු ලකුණු 20ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඒ නිසා තමයි ඉනිම අවසන් භාගයේ වන විට ලකුණු 150 අභිභාගීය අභියෝගාත්මක ඉනිමක් බවට නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඥාෂෙන් ඩැනියල් කෙසේ වෙතත් ඉනිම නිමවන්නේ ලකුණු 154ක අභියෝගාත්මක සටනක් තරංගයක් ලබා දී හැකි ලකුණු පූර්වක ග්‍රේ කණ්ඩායම ඉදිරියේ නිර්මාණය කරමින් චන්දිමාල්ගේ නායකත්වයේ සහිත රෙඩ්ස් කණ්ඩායම තවසුළු මොහොතකින් පිටිට අවතීර්ණ වීමට නියමිතයි. මේ ලකුණු 154 හඹා යාමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව. ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභිය ශානක ලකුණු 48කට. ඉන් පසුව පුලින තරංග තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභීන් අතර දෙවන ස්ථානයේ ලකුණු 20ක් පන්දු 10කදී. ලහිරුමත් සංඝ ලකුණු 16ක්, කමිල් මිෂාර ලකුණු 18ක්. අතිරේක ලකුණු 14ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ හැඟෙන දැනෙන පාඩුවක් අනිවාර්යෙන්ම රෙඩ්ස් කණ්ඩායම විසින් පන්දු යැවීමේදී කඩලු දෙකකට හිමිකම් කව ප්‍රභාත් ජයසූරිය තමන්ගේ නියමිත පන්දු අර 4 තුනදී ලකුණු 30කට තවත් කඩලු දෙකක් ඒ සීකුගේ ප්‍රසන්න ඊටමත්ම සුපිරිගණීය පන්දු යැවීමක් පන්දු අර 4යි ලකුණු 9ක් පමණ ලබා දුන්නේ කඩලු දෙකක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. හිමේෂ් රාමනායක අසල ගුණරත්න ආසිත ප්‍රනාන්දු එක් කඩුල්ල බැගින් හිමිකම් කියනට සමත්කම් දක්වා 19 දී ප්‍රථම කඩුල්ල 23 33 44 සහ 59 දී පස්වන කඩුල්ල 6 වන කඩුල්ල 78 දී 116 දී 7 වන කඩුල්ල සහ ලකුණු 144 දී 8 වන කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමග පන්දු අර 20ක් අවසානයේදී ලකුණු 154ක් කඩුළු 8කට. අපි යනවා ඊටමත්ම ඉක්මන් කෙටි විරාමයකට නැවත වතාවක් ඔබ පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ සිට සජීවීව මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. Sign up for a Dialog Power Plan today.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Nothing more beautiful than a Saturday evening here in Kandy. We are here bringing you the Dialog-SLC Invitational T20 League. SLC Reds versus the SLC Greys. The Greys choosing to bat first after winning the toss. Dasun Shanaka leading from the front, compiling a superb 48 to help his team after a rather shaky start just like yesterday, getting to 154 thanks to some lower order contributions from Lahiru Madhushanka and Pulina Tharanga, two really promising cricketers. And that's what this tournament is all about, identifying promising cricketers with potential, young guns who are able to take the mantle forward for Sri Lankan cricket. As we see the Greys team walking out in the field, they will use their resources in trying to defend this target of 154. Gamini, we were up when Greys started batting. Once again, we were disappointed that they got off to another poor start, just like all other batsmen have started in the last 3 games that we've witnessed. But once again, it was a good repair job by Dasun Shanaka and his lower order batsmen. Yeah, no doubt. From the 5 innings we have seen so far, Samir, I think 4 of them, the batting side lost 5 wickets in the first 10 overs. So the recovery work had to be done by the middle order, and like you mentioned, then again, these are stats from the opening batsman from the Reds team, Avishka Fernando. He'll be the key batsman from this Red side along with Dinesh Chandimal if they want to get close to this 154. Yeah, it was a gem of an innings from Pulina Tharanga at the end, along with Lahiru Madhushanka made a contribution, and Dasun Shanaka 40. I think they'll be happy with the 154 they've got on the board, especially considering that they've got a lot of options as far as the spinners are concerned. We have seen, this is Nipun Dhananjaya from under 19, skipper of Sri Lankan cricket board, and 8 games. Very good, very good stats actually. 238 runs, an average of 34, strike rates of 132. It's going to be Nuwan Pradeep to open the bowling from the press box end. 5 for 17, his best figures. So wicket a match, 56 wickets, 56 matches. Ball with a bit of pace yesterday, didn't he, Nuwan Pradeep? First ball of the second innings. And straight away on the money, Nuwan Pradeep.
Gets a bit of bat onto that Avishka Fernando. Just bounces behind him, and a good take there by the keeper, Vinod Barnagar, who's been really good for Sri Lanka. Avishka Fernando will be looking to get some runs. He's been in good form, as we saw in that India series. He got among the runs, always got good starts, was very instrumental in ensuring that we got over the line a couple of times in that last ODI and also in that T20 series, which we won 2-1 against our friendly neighbours. Looking for a single there, but the fielder is quick at cutting it off. But the Greys will be quite happy with their effort with the bat. Once again, as we said, little shaky start from then 4 wickets being lost in under 10 overs. Not the greatest of strike rates, but eventually Dasun Shanaka up the ante, leading from the front. And along with him, quick contributions from Pulina Taranga and Dilshan Madhushankar, Lahiru Madhushankar, I beg your pardon, ensuring that they get to that 154. Down the leg side, Nuwan Pradeep, and that allows Avishka Fernando to get off the mark. The Reds are off the mark. 1 run up on the board. Started with a magnificent 6 straight over the bowler's head yesterday, Avishka Fernando. Then he had a life of the same bowler, the same over, and misjudged the single completely. He was run out by a yard. Dhananjay also had a couple of hits over the fence. Got a start, so he'll be looking to get a big one today. Right hand, left hand combination for the Reds. Another single for Nipun Dhananjay. He gets off the mark. He's someone who looked really good yesterday after his innings. And the Reds team, Gavini, was the one team that actually got off to a good start with their batting. They were 30 for 1 in the first 3 overs, but somehow just lost their way halfway through. Credit to some really good bowling from the Blues last evening, especially the young spinners, Praveen Jayavikrama, ensuring that the Reds couldn't get past even 80 runs. They were all out, and allowing the Blues to win by 56 runs. So they'll be wary of that today, the Reds. They'll want to get a really good start. Some early trouble for the Greys in the field. Looks like one of the fielders has just pulled a muscle. Looks like it's Sirivardhana. Yes, it is him. Seems to be limping a bit. He's just trying to feel that ball. Perhaps not a bit too hard. Maybe hit his foot on the ground a bit too hard. He walks away from the field. The substitution fielder comes in. So yeah, the Reds will want to get off to a good start once again. But the more important thing is maintaining that start and making sure that they keep that scoreboard ticking. Because 155 on this pitch is a tricky chase, isn't it? Yeah, and the most important thing is we haven't seen a good partnership in the top of the order. This is the 3rd match in the tournament, and this is the 5th innings we are going to see, or 6th innings I should say. Firmly punched back down the wicket. Yeah, we haven't seen a good partnership at the top of the order. Top order batsmen have come and gone in quick successions, and so the middle order batsmen are under pressure all the time. Only the experience of Dasun Shanaka have got the grace over the line so far, and we saw Kamilu Mendes coming up with another very good innings yesterday, although his team fell short by a run. Good start to Nuwan Pradeep on the spot. Good shot, looking to get inside the line, outside the line to pierce that offside field. Enough contact. Avishka Fernando is another very sweet timer of the cricket ball. Yeah, he times it to perfection. He times it absolutely beautifully this time. A full delivery by Nuwan Pradeep, and Avishka Fernando makes room for himself. Hammers that over, extra cover for a boundary. End of the first over, 6 for none. Dasun, olha a pera.
Well, the keeper standing up, and you can hear him telling Dasun Shanaka, maybe he should try and get a slip in, and that's probably why, because there is speeder up front. So just like all other captains in this team in this tournament, Dasun too choosing to start with spin on the other end. 7 matches he's played, picked up 11 wickets, a really promising bowler, picked up 3 very good wickets yesterday, really put the screws on the greens yesterday. Easy. He's someone who seems to have a lot of control even with the new ball, Gavini. Yeah, I've seen him on the ball doing again, this on the ball again, Danny a boy. lot of times, even for his school, St. Daniel, and even for NCC. Bowling with the new ball. Well bowled. Thick outside edge, and that's going to run away to the boundary. Didn't have the control, but yet this outfield is lightning. So Nipun Dhananjaya gets his first boundary. I didn't try to hit that too hard. Drove that. Like you said, wasn't in full control of the ball. That wasn't a very bad ball either. Pitch on a good length. Almost opens up the bat that time, Nipun Dhananjaya. And then loves the ball to pierce that gap between point and third man to run away to the boundary. Very squarish third man. Pulls it this time. It is in the gap. The fielder should be able to cut that off. For another single. So that's good from the batsman, from the young batsman. Gets a boundary. Rotates this right. As I said, Reds will want to get off to a good partnership right at the top. Avishka Fernando is a perfect man to do that for them. They have the luxury of some very big names in their squad, the Reds. Unfortunately, couldn't live up to it yesterday, but today they'll want to put that right. One guy they'll be looking at the top of the order is Avishka Fernando, and even Nipun Dhananjaya, very promising lad. Come, Danny boy. Representing the Singley Sports Club these days. Ashwin Daniel bowling with a long on and a deep mid wicket, so he needs to pitch it around the stumps, probably middle stump and leg stump. Cannot give any room outside the off stump or the length. No runs, Danny! Ole! Keeper, closer! Should have been stopped by the bowler, that one. Slightly got distracted by the non-striker. That's what his excuse will be. Nevertheless, the batsmen do cross over for a single. It's been a good over so far for them, 6 off it. They don't need to get away with a very good start either, chasing 155. Yes, it can be tricky on this pitch, but it requires some smart batting. As Gamini has been telling us since yesterday, you don't need to go hell for leather on a pitch like this. Play good conventional cricket shots, and there's value in it. No runs, Danny boy. That concludes the second over. Decent over by Ashwin. 12 for none. Joining on the action here from Pallekele. Dialog-SLC T20 League is what we're bringing you live and exclusive on Dialog channel number 1, the Papare FB cricket page, the papare.com website, and also the Sri Lanka Cricket YouTube page. Some really talented cricketers, national and premier level, on display here. That's a really good shot, but straight to the hands of the fielder, catching mid-wicket. Kamil Mishara takes that at a comfortable height, and Avishka Fernando once again perishing to a very good shot, but unfortunately straight to the fielder. Nuwan Pradeep strikes for the Greys. Yeah, so far in all these matches, Samir, we have seen the first change in the bowling taking place as early as in the 3rd over, but Nuwan Pradeep bowling his 2nd over on the bounce. Very good delivery. May have wanted to hit it over mid-wicket, but didn't have the height, didn't get under it. So that's a great wicket for the Greys. And very disappointed, Avishka Fernando walks back to the pavilion.
He's got 6 of 8 deliveries. Reds 12 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Captain Dinesh Chandimal walks in for the Reds. Now he's someone who also wants to get among the runs, and how he desperately wants to make sure he doesn't do that to begin with. Play a good shot but straight to the fielder. But what he will want to do is consolidate now, build a good partnership with Nipun Dhananjaya. You could see with the celebration from Kamil Mishara how much that wicket meant for them. They know that Avishka Fernando is a danger man, but he's being replaced by Dinesh Chandimal, who obviously needs no introduction. A best score of 101 not out. He will be looking to get among the runs. I reckon Kamil Mishara is pleased and more than anything relieved. Just imagine dropping Avishka Fernando in the second over. He'll have a miserable 20 overs to deal with the rest of the day. Good start from Nuwan Pradeep. So far, he has landed the ball where he wanted to. Not a lot of swing, but the line has been pretty good. Again, hit and a miss. There's some carry, Hamir. I'm surprised, isn't it? We haven't seen such bounce all day. We were thinking, we've been saying, this is a pitch that has a lot of turn and bounce for the spinners, but Nuwan Pradeep produces a ranker out of nowhere. Look at that. Dinesh Chandimal beaten. And look at the height where Minutman took it almost over his head. That's encouraging for a fast bowler. Nuwan Pradeep won't mind that at all. And how they'd wish to see the back of Dinesh Chandimal, because when he settles in, he can play shots just like that. Is that a 6? Flicked off his pads. I think there may have been a bounce before it went over the rope. The umpire is checking with the fielder. We might have to take a look at the replay. What a good shot, Gavini. Well hit. Picked it off his legs, dropped it over square leg. Pulling a Taranga, who's feeling there down there at the boundary, on the boundary line. He was at least 10 yards inside the line. And that was hit. Didn't have a lot of height, so bouncing at least. I think it bounced inside the rope. Sweetly timed from Chandimal. It was a flat hit, so didn't have a lot of time for Pulin Taranga to judge it. Came in hard and had too much pace and went over his head. Waiting for another angle. Yeah, from that angle, it definitely looks like it was a 6. Pitched inside, just inside the boundary line. Can you show me a best angle? It's another angle coming up. Okay, director, I am satisfied. I can give my decision. Boundary 6. It's boundary 6. Yes, that's the decision. Quite conclusive, those replays. And the umpire will signal a 6. So good start for Dinesh Chandimal. It was down the leg side from Nuwan Pradeep, but it still takes a good shot to execute that. Chandimal will feel really good about that 6. He's someone, once he gets in and settles, will look for a big one. That's the luck you need. Chandimal. Like I mentioned, it's nicely picked up. A couple of yards here and there that would easily ended up at on Taranga's throat. That travelled pretty quickly. So Chandimal gets a boundary. Up until that point, that was a very, very good over. Wicket in the first ball. The slip comes out. And that touched me in the air. Who's going to get under this? Well. Mistimed lofted shot from Chandimal.
That's the second wicket for Nuwan Pradeep, second wicket in the over. Well, it's becoming a bit of a habit, Samir, losing wickets. I was just telling our colleagues off air that we are yet to see a good batting start in these T20s, and looks like this too is going to be another one favouring the bowlers. A shot too many from Chandimal. I thought he got that six. He didn't have gone over the air. He knew straight away, as soon as he did, he knew it, that he was going to be caught down at mid-on. So Dinesh Chandimal perishes a big wicket for the Greys. 6 of 5 Reds, 3 overs, 18 for 2. Another international cricketer, Ocean Fernando, walks in. As we were saying, the Reds quite heavy on the batting front. That's another look at Chandimal's wicket. Hit him quite high on the bat. He would have wanted to hit the middle, but just got all the elevation, but none of the distance. Easy catch there for the fielder at mid-on. Just got a 6 2 balls ago, Dinesh Chandimal, so ideally could have just rotated the strike. It's too early to be playing a shot like that. Having said that, maybe it is the day of Ocean Fernando. He is someone to struggle for runs lately, but he's been quite good in terms of what he looked like, in terms of his potential. Ashan Daniel will continue. Full toss to begin with. Ocean Fernando will get off the mark with that single down at deep mid-wicket. Got a lot of criticism of Ocean Fernando, especially the way he played against England in that T20 series. Sort of a mental block maybe, because the boy's got a lot of potential. We've seen him bat really well. It wasn't happy. I wasn't happy at all. I don't think any of the fans were happy looking at those performances in England. It was pretty ugly, to be honest. England bowlers were swinging the ball from either side, and Sri Lankan batters were just swinging against the swing. Again, Dinesh Chandimal, coming back to this dismissal of Dinesh Chandimal, the situational awareness, the match awareness. One can always question, did he have to do that? How do you organize an innings in T20 cricket? Again, miscommunication. Well. Direct hit. Definitely the umpires will have a look at this one. Lots of things happening there in the middle. There was a direct hit. There was never a single there to be taken in the first place. He hit that straight to the fielder. It did look very close. It looks like Ocean Fernando is in trouble. His body language isn't looking that good. We'll have to take a look at the replay. And looking at the way the Greys are celebrating, giving high fives to each other, it seems as if they're quite confident that Ocean was well short of his crease. Let's wait for the replay and see what exactly happened there. There was a direct hit for sure. There you go. Ooh, touch and go, but the bail took some time to fall off, didn't it? It's clearly short when the ball passes the wicket. Yes, I think he's gone, Gamini. He's gone by a distance. Again, comedy of errors in running between. How many times we have seen this? Sorry. Okay. As you can see, both pairs are okay, off Director, I am ready to give my decision. Please focus the Nipun light, Dhananjaya. please. Batsman is out. Batsman is out. He'll have to start his walk back to the pavilion. That's a red for the Reds, unfortunately. That's another wicket down. 3 wickets in under 4 overs. This is not a pretty reading. There you go. That's another look at it. It should have never been a single. The striker never showed any interest, Ocean Fernando, for that single, but Nipun Dhananjaya backed up a long way. It was too late for him to get back to the non-striker's end by the time the throw came in. 7 runs for him. Another disappointing start for the Reds. 20 for 3. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට.
The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Loshtranda will keep strike because of that extra run that they took off the overthrow. Obviously that doesn't count, but they did cross over. So very good bowling from Asha and Daniel, not allowing the batsman to get away with it. Asale Gunaratne is the new man in now. He is someone who you can trust to bring the game in your favour. He's played such innings before. We've seen him do that. But after all these years being away from the game, being away from the national side, does he still have it? That is the question, and that's what remains to be seen. He was also involved in a run out yesterday, didn't he? Dinesh Chandra, that's a good shot. Deliberately played with the turn over square leg. The bounded rider was at mid wicket, so he had a paddock out there to play with Osada Fernando. Well executed. But obviously the coaches who are watching from the dressing room, some will be very disappointed the way these batsmen are running between the wickets. There's few points you can point out. One is that their intent, how to back up, how to be ready to run. How to put pressure on the fielders in an occasion like this by taking the first one out. Well, we can talk about that till the cows come home tomorrow. 25 for 3 after 4 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අවසන් පන්දුවර 4ක් අවසන් වන විට ලකුණු 149ක් පසු 150ක් පසුපස හඹා යන්නේ මේ අසේල ගුණරත්නගේ දත්ත වාර්තාව තරග 70ක් ඉන් මෙහාට 66ක් ලකුණු 1320ක් හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදවි ලකුණු 87ක් ලහිරු මදු සංගඩාව පන්දුවාරයේ ආරම්භයේ කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි. තමත් වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් එක අතකින් පිටිකරණයේ නියැලෙන අන්තයට එක වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක්. ඉතාමත්ම දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී දිනේෂ් මේ කිසිසේත්ම අනුමත කරන්න බෑ මෙවැනි පන්දු රැකීම විශේෂයෙන් මේ වෘත්තිමය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ වයස අවුරුදු 30ටත් වඩා අඩු ලාබාල යොවුන් ක්‍රීඩකයන් පන්දු රැකීමේ හොඳම කාල සමය මේ. මොකද ශරීරය ඕනෑ තරම් නම්‍යශීලී කරගත හැකි කාල වකවාන. ලහිරු මදු සංක නැවතත්. වසන්ත ප්‍රනාන්දු විශේෂයෙන් ඔෂන්ද පිළිබඳව තිබිච්ච බලාපොරොත්තු ඉහළයි. හැබැයි මෑත කාලිනව ටිකක් ඒ බලාපොරොත්තු ඛණ්ඩනය වුණා. නිසා ඔහු තමන් පිළිබඳව තිබෙනා වූ විශ්වාසය ඉහළින් නිර්මාණය කරගත යුතුයි. මේ ලහිරු මදු සංකගේ දත්ත වාර්තාව 7.79ක් ඔහුට එරෙහිව ප්‍රහාරක වේගය. හැබැයි 15ට 4ක් හොඳම කඩු දවා ගැනීම. අපි මෑත කාලේ නෝෂන්දකින් මේ කාරණාව නිතරම දකිනවා කොසල. මම පවසන්න ගියත් ඒක තමයි අපි දකිනවා ඕෂධගේ එංගලන්තයේ ප්‍රතිහරමයේද මේ දකින්න ගියේ. නිතරම ඒ කියන්නේ ඔහුට ඕනෑතරම් පහරවල් තිබෙන තාක්ෂණයේ සහිත පිටිකරුවෙක්. නමුත් ලකුණක් දෙකක් නොලැබී ඔහු යම්කිසි විදියකින් ප්‍රශ්නාර්ථයක හිර වුණොත් ඔහු උත්තරය හොයන්නේ ලොකු පහරකින්. ඊට වඩා හොඳම දේ තමයි එක ලකුණකින් තමන්ගේ අන්තය මාරු කරගෙන අනෙක් අන්තයේ සිට මානසික ධාරිතාවය හොඳින් පිළිසකර කර ගැනීම. මෙන්න මේ තමයි විය යුත්තේ එවැනි විටක. ඒ වගේම ඔහු
දැනගත යුතුයි හැම පන්දුවෙම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න බෑ. දුර්වල පන්දුවක් වෙනකන් ඉන්නවනේ 20 තරඟයක් වූ සැනින් මේ කියනවා මේ හැම පන්දුවෙම 4ක් 6ක් ගහන්න බෑ. 20 ක්‍රිකට් ලෝකෙට මුලින් හඳුන්වා දෙද්දී බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කළා හැම තරඟයකම ලකුණු 200ක් 250ක් වාර්තාවේ ඔවුන් ගණනය කළේ පන්දුවාරයකට ලකුණු 10යිනේ කියන අදහසින්. නමුත් ඊයේ දවසේදී ලකුණු 148ක් කියලා කියන්නේ ජයග්‍රාහී ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඔබට මතක ඇති ලෝකයේ බොහෝ ක්‍රිකට් තරඟවලදී ලකුණු 120 130 පවා ආරක්ෂා කරගත් අවස්ථා තිබෙනවා. අසල ගුණරත්නගේ ප්‍රථම පන්දු ලකුණක් නෑ. මේ තමයි අවසාන දැවියම දුවදි දැවියමක් පන්දුව රකින්නේ අතිරේක ක්‍රීඩකයා හිමාෂ. එතන පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර කිසිම අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැහැ දුවන්නද එපාද. හැම තරඟයකදීම පාහේ දුවදි දැවියම් වර්තාව. අසේල දැන් ලබාගත යුතු ලකුණු වේගය 4.8.24ක් මේ නිසා මේ මානසික පීඩාවක් බවට පත් වී ඇති. විශාල පහරකට ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරකට උත්සාහ කළේ පිටින් දෙසින් සාර්ථක නැ පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 30යි ලකුණු පූර්වය. ලකුණු 30යි කඩලු 3යි ආලෝකයේ ඉතාමත්ම පහත වැටී තිබෙනවා. ඒ නිසා විදුලි බුබුලි දල්වා තිබෙනවා මේ වන විටත් ක්‍රීඩාංගණයේ. විදුලි බුබුලි වලින් 90%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම දැල් වෙන්නට පටන් ගෙන තිබෙනවා. පවතින ආලෝක තත්ත්වයට එක්ක සමානුපාතිකව තමයි ඒ දැල්වීම නිරන්තරයෙන් සිදු කෙරෙන්නේ. චතුරංග දසිල්ලා පන්දුවේම සඳහා කැඳවනවා 6 වන පන්දුවාරේ. මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාරේ. විදුලි දැල්වීම දිනේෂ් මම දකින්නේ තාක්ෂණය කියන්නේ මිනිස්යාගේ ගන්න තාක්ෂණය ස්වභාවධර්මයක් එක්ක කළ සටනක ජයග්‍රහණයක් කියලා. මොකද රෑ දවල් කරලා වෙන්නනවා. පන්දු එළනගෙන උඩ පන්දුවක් වශයෙන් තමන්ට අසිරු කලාපයක පසුපසට දිව යන්නට තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් රැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ ආෂෙන් ඩැනියල්ට. නමුත් මෙවැනි උඩ පන්දු රැක ගත යුතුයි. ඒ වගේම තවත් ක්‍රීඩකෙක් ස්ක්වයර් එක කලාපයෙන් පැමිණියා ඒ උඩ පන්දුව කරා. මම හිතනවා ආෂෙන් ඩැනියල් ඉල්ලුවා ඒක මගේ කියලා. මයින් අඩුවෙන් කරන්න. මම සෙට් වෙන්න ඉස්සරහට දාන්න. මොකද අර පස්සට දුවනවට වඩා ලේසි අර පැත්තකින් එන ක්‍රීඩකයාට ඒ උඩ පන්දුව රැකගෙන. අවස්ථාවේදී දුවදි දෙවියමට ආසන්න අවස්ථාවක්. අසරට උබනාව තිබුණා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ගමන යන්නට. නමුත් ඔෂන්ද හරවා යවුවා. ඔහුව මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාරයේ මේ 6 වන පන්දුවාරයේ තවත් ලකුණු 123ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 87ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. චතුරංග ද සිල්වා පන්දු යවන්නේ 5.8 මේ වන විට වේගය. අයියෝ වඩා ලෝවි පහතින් විනෝද් බානුක කඩුල පිටුපස සෑහෙන ජවයක් එක්කාසු කරනවා. ඔහු කඩු රකින්නෙක්ගෙන් සිදුවිය යුතුයි මේ කරුණ. ලංකාවේ මේ සඳහා නම් දැරුම ක්‍රීඩකයා රමේෂ් කලුදාර. එවර ස්වීප් පාර සාර්ථකයි. පායින්නට බරවයි පන්දුවේ පතිතිය සකසා ගන්නවා ඉඩකඩ. පන්දු කෙලින්ම ඩීප් ෆයිනල් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත. හොඳ කල්යල් බැලීමක්, හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඔහු දැන සිටිය ස්ක්වයර් එක ක්‍රීඩකයා යාර්තියේ සීමාවේ තමයි ඒ අවස්ථාවේදී සිටියේ. මේ තමයි කල යුත්තේ. අනිවාර්යෙන් මනසේ සිටියමක්සේ ඇඳී පැවතිය යුතුයි. Tamante එරෙහිව පන්දු රකින්නන් කොතනද ඉන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව. අයියෝ! ඉදිරියට කලාපයට ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානම් නමුත් අවසනදී ඒ අදහස අත්හැර ගන්නවා. පන්දුවාරයේ අවසන් ඒ 6 වෙන්න ලකුණු 36යි 37යි කඩුළු 3කට රෙඩ් කන්නයි.
ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com එකකින් ඔබ වෙතට. විශේෂ හේමන්ත බොතේජු පවසනවා පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසానයි කියලා. දැන් නව පවර් ප්ලේ අවස්ථාවක් තමයි ආරම්භ වන්නේ. 37ට 3යි. මම හිතනවා රෙඩ්ස් කණ්ඩායම ඒතරම් කලබල විය යුතු නැහැ දිනේෂ් මේ අවස්ථාවේදී. මොකද අපි දැක්කා ග්‍රේස් කණ්ඩායමත් මෙවැනි අවස්ථාවක සිට තමයි ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ලබා ගන්න. ඔව් මෙවැනි විට කෝන් හිටියත් කඩළු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 40ක් පමණක් ලබාගෙන. සහ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පැවරෙන වගකීම අතිශය විශාලයි. මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ සැහැණ දෙයක් කළ යුතු අධ්‍යක්ීම් සහිත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කසේල ගුණරත්න සමගින් වර්ෂද ප්‍රනාම. ලයිරු මත සංකනමත. සැහැණ වේලාවකට පසු ඉහළ තාක්ෂණයක් පෙරදරි කරගත් පහරක් ආරක්ෂාකාරීව. ඒ වගේම දිනේෂ් උන් සලකා බැලිය යුතු කවුද අපිට තව එන්න ඉන්න පිටිකරුවන්. ඔවුන්ගේ පිටිකරන ලයිස්තුවේ යම් පිටිකරුවන් නමුත් හොඳ පළපිරුදු අත්දැකීම් තියෙන පිටිකරු දෙන්නෙක් හැටියට අඩු ගානේ පන්දුවර 10 12 දෙක්වත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා රැඳී සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම ලබාගත යුතු දල වේගය හැම විටම මේ වැනි මට්ටමක පාලනය කරගත්තොත් උන්ට හැකියාවක් තිබේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සදා හඹා යන්න. කෙටි පන්දුවට පොල් කිරීම මනරම් පන්දුව කෙලිම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයට එපිටින් ලකුණු 6ක් ඕෂන්ද ප්‍රනාන්දු ක්‍රියාත්මකයි. මේ වගේ බෝල එනවා. එනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉවසීම, සංයමය, කල්යල් මැනීම, ස්ථානගත කිරීම මේ සියල්ල වඩාත් හොඳින් පැවතිය යුතුයි. ඒ සියල්ල හොඳින් කළමනාකරණය කර එල්ල කළ පහක්. දුරල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලහිරු මදුෂාගේ කෙටි පන්දුවක් යොමු කිරීමට ඒ වගේම ස්ලෝ බෝල් කෙටි පන්දුවක් තමයි උත්සාහ කරේ. ඒ සාර්ථක වුණේ නැහැ. සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණා පිටිකරුවාට තමන්ගේ පහර සඳහා සැකසෙන්න. අය පහර දෙකක් හතරේ පහර පහක් මේ ලකුණු 43 වෙනුවෙන් ඕන නිර්මාණය කොට තිබුණා. විශේෂයෙන් ඕන් මේ ඩොට්ස් නැත්නම් ලකුණු නොමැති පන්දු සංඛ්‍යාව තරමක් වැඩි. ඒ හැම අවස්ථාවකදී මේක එක ලකුණු හෝ බැගින් ලබා ගන්නට ඔවුන් උත්සාහ කළ යුතුයි. මොකද ග්‍රේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ ගරා වැටී තිබුණු ඉනිම නිර්මාණය කළේ ඒ ආකාරයෙන්. හැම පන්දුවකටම එක ලකුණක් දෙකක් බැගින් ලබා ගැනීම. මේ අවස්ථාවේ අපි දකිනවා ලොං ඔන් සහ ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් පස්සර දැමීමක් සිදු කරනවා. පහසුවෙන් ලකුණක්. දිනේෂ් මේ පන්දු යවන්නන් කෙබැනි පන්දුවක්ද යවන්නේ කියලා ජම්සාත්තුරට අධ්‍යයනයක් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් යොදවන ස්ථාන එක්ක සංසන්දනය කළ බැලුවොත් අපි දැක්ක ඒ අවස්ථාවේදී ලහිරු මදුශංකගේ අභිප්‍රාය වී තිබුණේ පන්දුව ඉස්සරහට පන්දු යැවීමට පිටිකරුවට ඒ වන විට ඔහු ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකෙක් සහ ලොං ඔන් ක්‍රීඩකෙක් යොදවනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි ක්‍රීඩාව පරිශීලනය කිරීම. ස්පෝර්ට්ස් රීඩින්. හොඳ පන්දුවක් ඒවර පිටින් දෙපිටින්. රොයි පහරේ වේගයක් නැහැ. හිමින් තල්ලු කළා පමණයි අසේල. තමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ ගුණරත්න. මේ බාන අවසන් පන්දු 18 තුල 2යි 4යි 7යි පන්දු 9ක්. හරි අඩක්. 50ක් ඩොට් බෝල්ස්. මේක රෙඩ් කණ්ඩායමට පමණක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. පැහැදිලිවම කාලයක් තිස්සේ බොහෝ විචාරකයන් විශේෂයෙන්ම තරග නරඹන්නන් පවා මේවා සංඛ්‍යාත්මකව සෑහෙන හොඳින් හොඳ විග්‍රහයන් සිදු කොට තිබුණා. ඇයි මේ තරම් පන්දු සංඛ්‍යාවක් අපතේ යවන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. අනරම් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දු යනවා කෙලිම ස්වීප කව කලාපෙන් දෙසින් රකින්නට නැහැ ඉඩක් ලැබෙනවා. ලකුණු 4ක්. ආසේල ගුණරත්න ලකුණු ගමන් මගට අවතීර්ණ වන්නේ ලකුණු 4කින්. සමත්ම දැකුම් කළු පහරක්. මේක ලේසි පහරක් නෙමෙයි දිනේෂ්. විශේෂයෙන්ම එල්ල කරන්න විශේෂයෙන් බෑක් ෆුට්ටි ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කරන පිටිකරුවන් ස්වල්පය ඉන්නලු. ලේසි නැහැ කියන එක නෙවෙයි වර්තමානයේ ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. කෙටි පන්දුවක් පැමිණියොත් හරවහ පහරක් එල්ල කරනවා මිසක් තාක්ෂණික ක්‍රිකට් තාක්ෂණයේ තිබෙන මූලිකම સિદ્ધාන්තයක් තමයි මූලිකම පහරක් තමයි ෆෝවර්ඩ් නැත්නම් පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් සහ පසුපස පාදයේ බෑක් ෆුටි ඩ්‍රයිව් පහර.
විශේෂයෙන් ක්‍රීඩකයන්ට මූලික සිද්ධාන්තය ඔවුන් කෙටි පන්දුවකට නම් බෙල් කළ යුතු පාර මෙය පසුව තමයි හරවා පහරවල් සඳහා ඔවුන්ට යොමු වන ටිකට කතා තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසානයේ 7 වෙනි 49යි කඩළු 3කට. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. ග්‍රේස් කණ්ඩායමෙන් රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට අභියෝග කරන තර්ජනය නැත්නම් ප්‍රෙෂර් එක මදි කියලා මට පොඩි හැඟීමක් යනවා මේ අවස්ථාවේදී. දිනේෂ් ඔවුන් මේ පන්දුවාරයක් තුල මාරු වෙන වෙලාව ගන්න වෙලාව සහ පන්දු යවන්න පන්දු යැවීමට එන ස්වරූපය අර බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකක් හරියට පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ ග්‍රේස් කණ්ඩායම. උදකිනවා පායින් දෙසින් පන්දු රකින්න තිදිනෙක් රඳවා තිබෙනවා. මිඩ් විකට් ලෝන් නෝන් සහ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වෑලේ කලාපයන්හි පන්දු රැකීම සඳහා ෂොට් ෆයිල් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ආර්ථිය ඇතුලේ දැන් ඔහුව මේ චතුරංග කැඳවාගෙන ඉන්නේ ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට. අසෙල සැහැණ අවදියෙන් ඒ සිදු කරන වෙනස්කම් පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් පිටිකරුවෙක් ඒ පිළිබඳව සැහැණ අවදියෙන් සිටිය යුතුයි. ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා ඉවත් කළ බව ඔහු දුටුවා. ඒ නිසා පැඩල් පහරකට යනවා. පන්දු වෙනවා කෙලිම ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට. ඥානාන්විත පහරක් සහ ඒ වෙනස හොඳින් හඳුනාගෙන එල්ල කළ පහරක්. ඒ වගේම තම පන්දු රකින්නන් ඉන්න ස්ථානය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී අසල ගුණද මේ තමයි හොඳ පිටිකරුවෙකු තිබෙන ලක්ෂණ. මම පිට හරවන්නේ කොයි වෙලාවේද හරවන්නේ කොයි පැත්තටද කියන මේ සියල්ලම ඔහුගේ මනස තුල වැඩ කර යුතු දෙයක්. සහෝ තරමක් අර දැන් නැවත වතාවක් පන්දු රකින්න කැඳවා කරනවා ෂෝට් ෆයිල් එක වෙද. අසෙල් සැහැණ ප්‍රිය කරන පහරක්. නමුත් ලකුණක් නැහැ වල. තවත් ලකුණු 104ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 77ක් පමණයි ඉතිරි. ලකුණු සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52 දක්වා ඉහළට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අවශ්‍ය කරන වේගය මදක් ඉහළ නගිනවා. 8.24. ඔෂන්ද ප්‍රනාන්දු පන්දු 18කින් ලකුණු 25ක් ලබා ගැනීම. පිටිකරුවන් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා ඩොට් බෝල නම් දැන් දෙන්නේ නැහැ කොහොම හරි එකක් තල්ලු කරගන්නවා. එය කළ යුතුයි. මොකද අපතේ යන ඕනෑම පන්දුවකින් එල්ලවන පීඩනයේ සැහැණ විශාලයි. තවත් එක් ලකුණක්. හතරේ පහරත් සමග මේ පන්දුව වාරයේදී ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සමාන ලකුණු දෙකක් තිබෙනවා. එවර නම් යමාව අවධානමක් තිබුණු පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහය කිසිවත් සාර්ථක නැහැ. පන්දු වාරයේ අවසානයේ 8 වෙන්න ලකුණු 54යි කඩළු 3කට. SLC Reds need 101 runs in 72 balls. Oshada Fernando has been quite good so far. 26 of 20, run a ball 9 for Asela Gunaratna, and captain Dasun Shanaka has turned to his main right arm leg spinner Pulina Taranga, who was brilliant yesterday. Gamini, good timely change. Definitely
to me, although Dasun Shanaka got the best on ground award at the end of the match, and the guy who changed the match is Pulinda Tharanga. Again, starts well. He had good control yesterday. His length was immaculate, and his line was pretty good. He was attacking the stumps, so there was not a lot of opportunity for the batsman to score runs, and he was at the batsman as a result. He picked up 3 wickets yesterday. Those are his career figures. Can't say he's a novice anymore, can he? He's 46 games. Loud appeal. I think Vinod Bhanuka was trying to play with the umpire's mind. Wasn't successful. Hemanta Boteji is a very experienced umpire. Even Vinod Bhanuka sees the funny side of it. Oh, that was placed brilliantly by Asela Gunaratne. Square of the wicket. An important boundary for SLC Reds. Again, the length was pretty good from Pulinda Tharanga, but there was a bit of width just outside the off stump. Are we starting to see vintage Asela Gunaratne, Damit? Some of those shots that he has played thus far reminds me of old Asela Gunaratne. He has won games for Sri Lanka from worse positions than this. Brilliantly bowled. What a comeback. Gavin, you being a leg spinner yourself, would love to see some of those teams. Always join the leg spinners club. Good early call from Osha De Fernando. These two have added 40 runs so far. They were 20 for 3 one stage. The required run rate is slowly creeping towards that 9 runs per over. At last, Damit, we are seeing a partnership. 40 of 31. Fernando's contribution is 26. Good finish for the over from Moshe De Fernando. After getting driven through covers for 4. 3 dots to finish the over. 60 for 3 after 9. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Another bowling change from Captain Dasun Shanaka, the youngster Ashen Daniel, former Josephian captain, he has been brought back into the attack. Loud appeal, probably going down the leg side. I haven't seen Daniel bowling the right arm leg spinners while he was at college. Gamini must have developed this googly and the right arm leg spinner after he joined NCC. It's good to see the youngster developing. Apart from being brave to bowl these variations against quality batsmen, I think the control he's getting is pretty good as well. He's landing it where he wants. So it's suddenly being a bowler who's looking to contain, he has become a bit of an attacking bowler, looking to take wickets. The 2 dot balls at the start of the over brought the fall shot. This is the pressure that we are talking about. Batting in the middle of an innings, chasing a healthy run rate.
No runs. 1. Nice Dan. Nice Danny boy. Nice But Danny I boy. believe Nice Danny Gamli, boy. these two must continue to bat till at least the 14th or the 15th over if Reds are to stand a chance in winning this game. There's a lot of spin on offer on this pitch for the spinners. 1. That's in the gap. Keeps it down to 2. That's brilliant work from Nuanito Fernando. He had a lot of ground to cover. Saved a couple of runs for his team. That's what you need to see from your gun fielders. 91 of 61. That's the equation. Like you mentioned, Grays are at the moment looking to break this partnership. Reds are looking for these two batsmen to bat for at least 4-5 overs. Oh, that's pretty close. That is close, and he's a goner. Kept a tad low. Asela Gururatne is being struck plumb in front. Ashane Daniel strikes for SLC Grays. That's the 4th wicket down for Reds. Yes, it kept low. Probably would have crashed onto the off stump there, Gamini. Asela Gururatne departs for 16. SLC Reds after 10 overs, 64 for 4. For 4 it is after 10 overs. So compared to other innings, they are 1 wicket short of normality. Normally we see 5 wickets in the first 10 overs. New batsman Lasita Beratna from Colombo Cricket Club, CCC. Played plenty of cricket for CCC. Here's that dismissal. Probably would have hit him outside the off stump. Yeah, I think to the naked eye, you can give that out. May have been just marginally outside the off stump, but that shot gave it away. Pulina Tharanga is going to continue from the press box end. This will be a good contest. Oshada Fernando, who has got a start, 27 of 25 against Pulina Tharanga. Again, Taranga's length. He's got immense control on his length. It's a pretty hard thing to do for a finger spinner. It's outside the leg stump and going down the leg side. He's not a big turner of the ball, so moment he lands around that around the stumps, he's definitely bringing LBW and bowled into the equation. So batsmen have to think twice before they play across the line. And he's not getting a lot of bounce either, so it's just skidding through. They haven't had much runs on the scoreboard in the past 10 deliveries, Gamini. Only 3 runs from the last 9 deliveries. Now it's 10. Going to be a real humdinger for SLC Reds if they are to chase this down. Oshada Fernando, the set batsman, must rotate the strike. Tharanga looking to finish this over on a high. Perfect over following that wicket taking over. Just a 1. That's a pretty good over from Pulina Tharanga. Run rate right now around 10. Yeah, exactly 10 required rate. After 11 overs, Reds are 65 for 4.
Sri Lanka's #1 sports hub, thepapare.com, bringing you this live coverage from Pallekele International Cricket Stadium. This is the Dialog-SLC Invitational T20 League. Here's Ashen Daniel bowling his last over. Pushing hard for the second one. Good fielding there from Lasith Cruzpulle, attacking the ball. And with all the health issues going around, we've been able to somehow bring this live coverage. Lasith Aberatna played plenty of cricket for CCC. Former Sena Nayakian has been the best amongst the run scorers, especially in a red ball format. There's a different challenge for him. Gone. First ball, didn't deserve a wicket for that delivery, but Daniel strikes. Yeah, no doubt about that. That's a half-past-6 ball that you call it in the old terms. Attempted wrong one. And off the wicket keeper's pad, Barnuka's pad, that's ricocheted into first slip. It's a dolly. So Lasith Aberatna hasn't troubled the scorers. Reds are sinking even deeper, 66 for 5. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Promotion for Akila Dhananjaya. He's batting ahead of Sikuge Prasanna because of this dismissal. Probably the easiest catch for Lahiru Madhushankar of his career. That's a bit of a no-brainer, isn't it? Akila Dhananjaya coming ahead of Sikuge Prasanna. I just can't fathom out what the reason is. That's the last dismissal. But good on Dasun Chanaga too, Damit. There was a partnership and the game was getting away from him, and then he brought the youngster hoping to get a wicket, and he has produced the goods. 2 wickets. And pretty healthy figures too, 2 for 17 in his last over. That's his normal stock ball, the off spinner. We spoke about this only about 5 minutes ago, didn't we? Because of that ball that he has practiced and he's landing it on the spot. The wrong one. He's become a wicket taker. These are Akila Dhananjaya's stats. His highest score is 28. They need more than that if they want to get across the line. Yes, Gamini, he'll love bowling to the left-handers. It's what he has been doing a lot during his school career. Ashen Daniel, mind you, this is his first season in senior professional cricket. It's good to see the selectors having faith on him, selecting him in this Dialog-SLC Invitational T20. A lot of pressure on Akila Dhananjaya. Obviously his duty in the side is to make a contribution with the ball. But with the required run rate close to 11, he is required to come and keep the scoreboard moving from the very first ball. Gets off the mark with that single, 66 for 5, 67 for 5 rather, after 12 overs. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. පන්දුවර 12ක් අවසන්. ලකුණු 67යි කඩලු 5යි. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් පීඩනය වැඩි වෙනවා. රෙඩ් ක්‍රීඩකින් වෙදෙන රෙඩ් කණ්ඩායම ඊයේ දවසේදී තරගයේ පරාජයට පත් වුණා. ඒ නිසා අද තරගයේ ජයග්‍රහණය වුණට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. නමුත් මේ වන විට සෑහෙන පසුපසින්.
පුලුණු තරඟ ඊයේ ග්‍රේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම අගනා පන්දු යෑමක නිරත වූ ක්‍රීඩකයා සහ අද පිටකරණයේදී මැනවින් ඔහු තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු ඔහුගේ පන්දු යැවීම තමයි මම දැක්කේ ඊයේ වෙනස. ඒ වර උඩ පන්දුවක් එකවර රැකරන හැකියාවක්. ඇයි සියකුගේ ප්‍රසන්න අකිල තනංචයට පෙර ආතුව පිටිකරණය සඳහා යොමු නොකළේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. උත්තරයක් නම් දෙන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක නරක උත්තරයක්. මෙන්න පෙර උඩ පන්දුව. මගේ බාතකෙන් පැමිණෙන්නේ 96 ලෝක කුසලානේදී අර්ජුන රණතුංග ෂේන් වෝන්ට එල්ල කරන පහර. එදාම ඔහුගේ අත් දෙක මැද්දෙන් යන්නේ සහන වේදනාවෙන් සම්පූර්ණ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් වලට අනුකූලව එකඟව තමයි මේ තරග මාලාව සංවිධානය. ඒ නිසා මේ හැම කණ්ඩායම් හතරේම ක්‍රීඩකයන් සහ කළමනාකරුවන් ඇතුළු සියලු දෙනා ඉහළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ නැත්නම් ජෛව බුබුලක් හැටියට එතිකම මේ ආවරණය කරන thepapare.com කණ්ඩායම ඇතුළේ බලකාය සියලුම දෙනා විශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධානයන් යටතේ නිරන්තර ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවන් වලට ලක් කරනවා. විශේෂයෙන් පිටියට අවතීර්ණ වන කිහිප දෙනා දැඩි ඒ ආකාරයෙන් විමර්ශනයට ලක් කරනවා. මේ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය වූ ආකාරයේ ලකුණු 69ක් වෙන තාමත් අභියෝගයක් ලබා දිය හැකි ලකුණු පූර්වක් අභියස නෙවෙයි ඔවුන් ඉන්නේ. 13 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී කඩලු 5ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු නිපුන් තනංචේ චන්දිමාල් අසේල ගුණරත්න ලසිත් අබේරත්න දෙවිගේ පිටිකරුවන් කඩලු දෙක බැගින් අශින් ඩැනියල් සහ නුවන් ප්‍රදීප්. පුලින තරංග නැවතත් පන්දු යැවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. යම්කිසි අපි කියන මැජික් ස්ප්‍රේ එකක් ඔහුට පාවිච්චි කරා. ඔබ හිතන්න මෙවැනි මේ ආකාරයේ තද ඝට්ටනයක් මේ ග්‍රෑම් 156ක් බරති පන්දුව වදිනවා කියලා කියන්නේ අසේල ගුණරත්න මුහුණ පාපු ප්‍රධානතම බාධකය ඔහුගේ අතේ මතුවුණු උඩ පන්දු රැක ගැනීමට ගොස් ඉන්දිය තරග සංචාරයේදී මතුවුණු පීඩාව ඔහුගේ සම්පූර්ණ ක්‍රිකට් ජීවිතයට සෑහෙන බලපෑමක් එල්ල කොට තිබුණා. ඔහු තාමත් ක්‍රීඩා කරන්නේ අතේ වෙලුම් පටි තබාගෙන. අකිල වයිට් පන්දුවක්. පුලින තරංගගේ පන්දු යැවීම ගත්තොත් මේ තුන්වෙනි පන්දු ඕරේ තමයි ඔහු සිටින්නේ. කඩලක් නොලබා ගත්තත් ලකුණු 12යි දී තිබෙන්නේ. අනෙක් අන්තයෙන් කඩලු අනිත් පන්දු යවන්නට ලැබෙන්නේ එක් අන්තයකින් මේ විදිහේ තද බල පීඩනයක් නිරන්තරයෙන් යොමු කරනකොට සීකුගේ ප්‍රසන්නත් අද ඊටමත් හොඳින් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කළා. පන්දු වාර 4යි ලකුණු 9ක් පමණ ඔහු ලබා දුන්නේ. නමුත් මට තාමත් ප්‍රශ්නයක්. ඇයි සීකු මේ තරම් ප්‍රමාදයි? පාදයේ වදින්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. රතව්. හේමන්ත බොතේජි කියන මම දකින්න හැටියට ඔය හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් අවුට්සයිඩ් දී ඔෆ් ස්ටම්ප් ගේ තමයි පෙර පාදයේ තිබෙන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් 13 වෙන්න 73යි කඩලු 5කට රෙඩ් කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මා පෙර සඳහන් කරමින් හිටියා මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට අනුකූලව මේ තරගමාලාව සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව. මොකද නිරන්තරයෙන් කැමරා ශිල්පීන් පිටියට අවතීර්ණ වනවා නම් ඔවුන් හැමදෙනාම දිනපතා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවන්ට ලක් කරනවා. ඒ නිසා තමයි බොහෝ විට හාසිය වාසිය උරගා බලන අවස්ථාව සමීපයේ සිට සහ ක්‍රීඩකයන් එක්ක සම්මුඛ වන්න අවස්ථාවක් නැත්තේ. මොකද ඔවුන් සහ අප වෙනත්ම බුබුලු දෙකක ඉන්නේ. මේ දෙක එකට ඝට්ටනය නොවන්නට සියලු කාරණා වග බලාගෙන තිබෙනවා. දසුන් ශානක පන්දු යැවීමේ කාර්ය ඔහු සතු කරගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නායකයා විශේෂයෙන්
මේ තරගයේදී ඔහු පන්දු යවනවට වඩා මේ තරගයට ඔහුගේ පන්දු යෑම කොයිතරම් ඉවහල් වෙනවද කියන කාරණාවට වඩා ජාත්‍යන්තර තරගවලදී ඔහු පන්දු යවන්නේ හැටියට ඉස්මතු වීම සඳහා මේ පෙරහුරු ඔහුට සෑහෙන වැදගත්. කඩලු 30ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. 8.78 විලාදිකයි ටිකක්. ඒක ට්‍රයි පහර. අකිල තනංචයකින්. නමුත් වේගෙන් එල්ල කළත් හිමින් සීරුවේ ඒ කියන්නේ කල්යල් නැනීම මගේ හැරුණු පිට සිදුවන්නට පුළුවන් තේ හෙමින් සීරුවේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතට අවශ්‍ය කරන දල වේගය පන්දුවරේ ලකුණු 12. ඒ කියන්නේ එක පන්දුවකට ලකුණු 2 බැගි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයේ කරඬවා පන්දු යවන්නේ. ඒ කියන්නේ සරල විදියට කිව්වොත් 1-2 කළ යුතුයි. දැන් කොහොමත් පීඩනය නම් 1-2 වී තිබෙනවා රෙඩ් කණ්ඩායමට. මොකද ඊයේ දවසේ තරගයත් පරාජයටපත් වුණා. තවත් තරඟ 4ක් පමණයි තියෙන්නේ. මේ තරඟ මාලාවේදී එක් කණ්ඩායමක් සෙසු කණ්ඩායම සමග දෙවරක් මුණ ගැසිය යුතුයි. තව ලකුණු 82ක් අවශ්‍යයි. ලකුණක් වෙනුවෙන් සෑහෙන උත්සාහ කරනවා කියලා තනංචි. විශේෂයෙන් ඔහු කල යුත්තේ මේ මොහොතේදී වසන්ත ප්‍රනාන්දුට අවස්ථාව ලබා දී මොෂන් දෙක අන්තයක හුදකලාවේ සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ අපි දැක්කේ නෑ ඔහු පන්දුවකට මුහුණ දෙන අවස්ථාව. වැඩි අවස්ථා සංඛ්‍යාවක් පන්දු 10ක් තුල තාමත් ලකුණු 4ක් පමණයි අකිල තනංචිගේ නම ඉදිරියේ. පන්දු වන්නන් 6 දෙනෙක් ග්‍රේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කඩලු 2 බැගින් ලබා තිබෙනවා නුවන් ප්‍රදීප් සහ අෂෙන් ඩැනියල්. අෂෙන් ඩැනියල් නැවතත් කඩලු අතරට පැමිණෙනවා දිනේෂ්. සාර්ථකයි පන්දු වර 4 ලකුණු 18යි. මෙන්න මේ පන්දු වාරයේදී 4 වන පන්දුවේදී එක ලකුණක් හොයා ගන්නට අකිල තනංචියට ඉඩකඩ. ඖෂධ මොකද කරන්නේ? 4 එකක් ගහන්න හදනවද? එකක් ගන්නවද? දෙකක් ගන්නවද? අනිවාර්යෙන්ම ඔහු ලොකු පහරවල් කරා යා යුතුයි. පීඩනය ඔහු අතේ පන්දු 4ක් අකිල අතින් අපතේ ගියා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔහු වැය කොට අවසන්. සහ ඖෂධ තමයි මෙතන දැන් නම් දරුව පිටිකරු. ඇත්තට පිටිකරුවෙකු හැටියට නම් දරා තිබෙන්නේ ඔහු අකිල දනංචිය පන්දු යවන්නේ. සහ දැන් ඔහු ලකුණු 31ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ පිටියේ පන්දුට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. ඔබ මට එරෙහිව නම් මමත් ඔබට එරෙහිව. උපායට පිළිතුර තවත් උපායක්. පළවෙනි බවුන්ස් පන්දුවර මේ එක බවුන්ස් පන්දුව යවිය හැක්කේ 20 තරඟ ඒක අපි ඊයේත් මේ ගැන කතා කරා දිනේෂ්. පළමු සහ එකම සහ අවසන් එක පන්දුවරක් තුල ඔබට ඕන යවන්න පුළුවන්. එතකොට විනිසුරුගේ දකුණු අත පොළොවට සමාන්තරව ඉහළට එසවෙනවා. වයිට් අත් දෙකම දෙපසට එසවෙනවා. ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් කැඳවීම තිබෙනවා. එකවර රකින්නේ නෑ. අවසරය ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන්ට ඉඩකඩ ලබා දෙනවා. නමුත් පන්දු වාරයේ නිමයි ඒ අනුව අකිල ධනංජයටයි නවත වතාවක් නව පන්දු වාරයේදී මුහුණ දෙන්නට සිදුවන්නේ 14ක් අවසන් 76යි කඩලු 5කට සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව. කුන්නස්ගිරිය සහ රිකිලගස් කඩ අන්ත දිගට මැදි වුණු මනස්කාන්ත ක්‍රීඩාංගණයක්. පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් පැවතිය නම් මෙවැනි තරගයක් වුණත් දැක බලා කරන ඉතිරි යන ප්‍රේක්ෂකාගාරය කියන්නේ දැඩි ක්‍රිකට් උන්මාදයකින් පෙළෙන උඩරට ජනතාවකින් මේ ගැවසී යන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. නමුත් ඔවුන්ට කිසිවක් මක නොහැරෙන්න ඕට පමණක් නෙවෙයි සමස්ත ලංකාවටම ලෝකේ පුරා විසිරී සිටින සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පවා මේ වින්දනය කිරීමේ ඉඩකඩ සම්පාදනය වී තිබෙනවා. ක්‍රම 4ක් ඔස්සේ මේ තරගමාලාව දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒගොල්ලෝ පන්දු පහර එනවා ලොෆ්ටඩ් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෙස ලෝන් ඕන් කලාපේ දෙසින් ලකුණු 6ක්. අකිල ධනංජය පවසනවා මටත් පුළුවන්. ඔය දැන් පෙර පන්දුවර අවසන් පන්දුවේදී අපි කිව්වේ නව පන්දුවරේ මුල් පන්දුව අකිල ධනංජයට. ඔව් ඒක නෑ මටත් පුළුවන්. ඔව් කොහොමදත් හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් ක්‍රීඩා කොට තිබුණා ජාත්‍යන්තර පිටියේ පවා. අර්ධ ශතකයක් තිබුණා ඔහුට එක් දින තරගාවලියේ. දැන් මෙවැනි පහරවල් අවශ්‍යයි.
ඉක්මන් ලකුණක් පහ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. අනුතුරකින් තොරව ඒ ලකුණ ධනංජයට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12ක්. සැබවින්ම රෙඩ් කණ්ඩායමට තියෙන ලොකු පාඩුවක් මේ තරගයේදී ඔවුන්ගේ අතේ සිදු වූ සෑහෙන පන්දු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු නොලැබූ පන්දු ලෙස ඔවුන්ට භාවිතා කරන්න සිදුවේ. පුලුණ තරඟ. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කෙල කරනවා පන්දුව කෙල්ම ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත. ඕෂධ ප්‍රනාන්දු කල්තියාම දැන සිටියා මේක තමයි මම කරන්න යන්නේ කියලා. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. කොහොමදත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් අර පන්දු එනතුරු බලා සිට මේ මොහොතේදී යන ස්වභාවික පහරක් වෙනුවට කලින් සැලසුම් කරන පහරක්. ඒ කියන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල එල්ල කරනකොට කොස් කොහෙටද ඊළඟට මේ පන්දු පහර එල්ල කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව පිටිකරවන අසරණ වන අවස්ථා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ක්ලික් කිරීමක් දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙන බලමු අවධානමක් තිබෙනවා. නමුත් වේගයෙන් කඩළු අතර දිව යමින් දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. පුලුණ තරඟට එරෙහිව යම් ප්‍රහාරයක් මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 13ක් මේ වන විට ලබා ගන්න සමත්කම් දක්වා දෙනවා. මෙතෙන් සිට මේ ආකාරයෙන් ගමන් කළොත් ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හැම පන්දුවරෙම මේ කළ හැකිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි මේ මතුවේ. හැකිද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වුණත් යුතුයි කියන එක තමයි උත්තරේ. ලකුණක් මේ තමයි. හැකි මොහොතේදී විශාල පහරවල් අසීරු මොහොතේදී එක බැගින් හෝ ලකුණු පූර්වට එක්කාසු කරගත යුතුයි. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරු මේ 15 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් මේ වන විට ලකුණු 24ක සමනතාව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන අතර. විකට් කලාපයේ දෙසින් පන්දුව හෙලින්න නවුඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවත් සමගම ආකිල ධනංජයගේ ඉනිමේ නිමාව එත් සමගින්ම තමන්ගේ පන්දුවාර 4 අවසන් කරන්නේ පුලුණ තරංග කඩුලාභියෙක් හැටියට තමන්ගේ ලකුණු සටහන එක්කාසු කරමින් 24ට එකක් ලෙස දැවියන්නේ අකිල ධනංජය. අකිල ධනංජයට තරම් දොසක් පවරන්න බෑ මේ අවස්ථාවේදී දිනේෂ් ඔහු කළ යුතු දේ මේ තමයි ලකුණු 12ක් අවශ්‍යයි පන්දුවාරයකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම උපරිම ලබා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් අවාසනාවන්ත විදියට ඔහු දැවියනවා උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමේදී ඩීප් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩක පන්දු රකින්න සිටි ක්‍රීඩකයා. අකිල ධනංජය දැවියනවා මේ අවස්ථාවේදී. කමිල් මිෂාර අතර උඩ පන්දුවක් දී පුලුණ තරංගයේ පන්දුවක ලකුණු 12කට රෙඩ්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 90යි කඩු 6යි. දැන් සීකුගේ ප්‍රසන්න පැමිණ තිබෙනවා පිටිය රෝසන ප්‍රනාන්දු සමග එක්කාසුව. ඉනිම ගොඩනැගිලි බලාපොරොත්තු වෙන. ඉම ගොඩනැගීමට වඩා අවශ්‍ය ලකුණු හඹා යන්න කියලා විකල්පයක් නැහැ. හඹා යන්න ඕනේ. පසුපසින් හඹා ගොස්. මොකද උන් තාමත් ඉන්නේ පිටිපස්සේ. තාමත් ලකුණු 90යි. ඒ වගේම දිනේෂ් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට මේ කල නොහැක්කක් නොවේ. ඔවුන් හොඳටම පුළුවන්කම තිබෙනවා පන්දුවරයකට ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. විශේෂ සීකුට සහ ඕෂධ හොඳ පහරවල් දෙනවා. අපි දැක්ක ඕෂධ ප්‍රනාන්දු හොඳ පහරවල් එල්ල කරනවා. මේ සීකුගේ ප්‍රසන්න හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 76යි. ප්‍රහාරක වේගය දිහා බලන්න. ඒ තමයි වැදගත්. 160යි. තරග 164යි. හොඳ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. අද සීකුගේ දවස වුණොත් සෙසු සියල්ල විනාශයි. ඒ තරම්ම ප්‍රවේගකාරී භයානක පිටිකරුවෙක්. කොමඩත් කණ්ඩායමට කැඳවුම් ලැබී ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමටත් දඟපන්දයවන්නෙක් සහ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් කියන ලක්ෂණ නිසා වෙනවා. චතුරංග සිල්වා නව පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන පන්දු වෙනවා කියලා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට එක ලකුණක් තිබෙනවා එතන. දැන් සීකුට අවස්ථාව 13.24යි ඉනිම ඉල්ලා සිටින වේගය. හැබැයි දැනට නඩත්තු කරන්නේ හරියටම පන්දුවාරයකට ලකුණු 6ක්. පන්දු 91කදී ලකුණු 91ක් ලබාගෙන තිබෙනවා රෙඩ් කණ්ඩායම. චතුරංග සිල්වා පන්දුවාර මේ තුන්වැන්න ක්‍රියාත්මක කරන ලකුණු 13ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔහුට එරෙහිවත් හරියට මේක පන්දුවට එක ලකුණු බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම සියලු බලාපොරොත්තු බිඳ වැටෙනවා.
සියුකුගේ ප්‍රසන්න තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම පිටියෙන් ඉවත් වනවත් සමගම බිඳ වැටෙන්නේ 7 වන කඩුල්ල. සැබවින්ම සියුකු පිළිබඳව විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. ඔහුව තවම තරමක් කල් තබාගෙන පසුවට ඔහුව කැඳවුවෙත් මේ අවසන් මොහොතේදී තදින් සැරෙන් වැරෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. නමුත් ඔහු දුන් පහර කෙලින්ම පන්දයවන්නාගේ අත් දෙක මැදටම සියකුගේ ප්‍රසන්න පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු ලබා ගන්නට පෙර මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදනු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. රාමනායක තමයි නව පිතිකරු. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී සිකුගේ ප්‍රසන්නයේ පන්දුව පැමිණීමේදී යම් කිසි ප්‍රමාදයක් තිබුණාද කියන සැකයක් තිබුණා. අපි නැවත පුනරූපණයක් ලැබුණොත් එය දැක ගැනීමට හැකියාවක් නෑ. කොහොමදත් මේ පිටියේ මේ තනතිරුවේ පිටිකරුවන් තමන් බලාපොරොත්තු වෙන වේගෙන්න පන්දුව ගලාගෙන එන්නේ නෑ පිට. ඒ හඳුනාගත යුතු සිකෝ ඒ හොඳින් දන්නවා සිකෝ පන්දුව වුණ නිසා පන්දුව හතර. නැවත ඒ පුනරූපණේ සෑහෙන ප්‍රමාද වී තමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ඔව් පහර එල්ල කරලා ඉවරයි වගේ ගොඩක් වෙලාට එනකොට. නමුත් එය නිදහසට කරුණක් නොවේ. සෙසු කණ්ඩායම ලකුණු 150 පසු කර ගියත් මේ තනතිරුවේදී තමයි. රවි පහර වේගෙන් දර්ශන ශානකට රැක් ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව එනිසා එක ලකුණක් ලැබෙනවා පහසුවෙන්. සවස් භාගයේ තරගයක් පැවැත්වෙනවා දිනේෂ්. රාත්‍රී 4 තමයි ඒ ආරෙන් නිල් කොළ සටනක්. නිල් කොළ. ආරක්ෂාකාරී පහරින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒවර ඔසඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කියලා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඔහු තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරි මේ පන්දු වාරය තුල මේ හිමේෂ් රාමනායකගේ දත්ත වාර්තාව පිටිකරුවෙකු හැටියට වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8ක් නොදවි ලබා ගැනීම. ඔහුගේ සහෝදරයාත් රාජකීය විද්‍යාලයට කරන ඔහු මීට වඩා දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඔහු දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. බිම් ස්ථානගත කළා ලකුණක් වෙනුවෙන් හිමේෂ් රාමනායක. කෙසේ වෙතත් මේ තනතිරුවේ ලකුණු 150 අභිබවා යන්නට ක්‍රීඩකීන් තමන්ගේ ඉනිම නිර්මාණය කළ ආකාරයක තමයි විශිෂ්ටයි. ඒ ලකුණු පූර්වයේ ප්‍රෙෂර් එක තමයි නැත්නම් පීඩනය තමයි මේ වන විට විදිමින් සිටින්නේ ක්‍රීඩ කණ්ඩායම. වානුක නැවත නැවත ඉල්ලා සිටිය අය. නමුත් මම හිතනවා ලෙග් ස්ටම්පේ පතිතු පන්දුවක් කියලා දිනේෂ්. කොහොමද කඩුල්ල හැරපියාට පන්දුවක් හානියක් නෑ. පිටිකරුවාට පන්දු වාරය නිමයි 1000 වෙන්න 95යි ලකුණු පූර්වට. It seems to be all but over for the Reds. 59 or 4 overs required. Oceans of Fernando playing a lone hand here. 42 or 42. Not the kind of strike rate you need in chasing a target as like 155. The Greys have put up that. It's a very smart batting in the middle and low order. Unfortunately, you can't say the same about the Reds. Nuwan Pradeep is back into the attack to finish these innings off. It's been a good bowling attack from the Greys, hasn't it, David? They've planned and they've executed very well. Exactly, Samir. They've stuck to their plans. Nuwan Pradeep being brought back to complete his quota. We saw him bowling in the death yesterday as well. It's a good tournament for Nuwan Pradeep as well
to showcase that he still got it and tell the selectors that he's still up there with the other fast bowlers. Swiped away from Oshada Fernando. Couple of runs there. Yeah, Dushmantha Chambira has been making big statements. He's really cemented his place in the team, being express pace. Could really do with a good bowling partner, someone like Duan Pradeep, who can match him with that pace. If both of them can make up a good bowling partnership for Sri Lanka, it should bode really well for the team. Having said that, Duan Pradeep right now for his team Grace, for his captain Dasun Shanaka, is putting in a really good performance. It has been a really good overall performance by the Grace late in that batting, and now with the ball, really strangled the Reds batsman. Fuller this time. Washington Fernando pushes that down to the long on fielder for a single. Quite disappointing from the Reds batting perspective. Amit, they have some big names. We said that even before the game. Dinesh Chandimal, Avishka Fernando, Asela Gunratna, Sikuke Prasanna, all of them are more than capable of winning a game. And Asela and Oshada were going along quite well with that partnership. It seemed as if they had it in control, but then a couple of quick wickets, they really lost their way after that. More than those three players, Samir, have been pretty disappointed by Avishka Fernando. Yes, he was run out yesterday, but he's the man in form. He's been that player who has been in the Sri Lankan team for the past few seasons. So he's the one who should have put the anchor down and batted till the end. So I'd be pretty disappointed with Avishka Fernando. His loss of form would be the reason why Reds are now struggling for a win in this competition. Well, that's been pushed very fast. Trying that Yorker length, Duan Pradeep, but he tried that earlier as well. But for some reason, the way he's rubbing his hands against the grass, it seems as if the ball's become a little wet. Not sure if he'll have any dew so early in the day, but the lights are on. Kandy, as you know, could have a bit of moisture in the air. It's a cool place. Yeah, you're right. Avishka Fernando's struggle in this tournament has been quite disappointing. He was among the runs in the tour against India. But what about these pitches, Zamit? What have you made of them? Do you think these are ideal conditions in preparation of that World Cup coming up in Dubai? Oh, that was very close. Umpire Hemanta Botheju, Duan Pradeep is really disappointed with that call. Yes, I mean, I'm pretty sure the curators will have a look at the pictures after this game. Here's that replay. Oh, that was very close. Should have not been a wide, but nevertheless, umpire Botheju deemed it a wide. They are not playing in the center pitch, Samir, and I'm pretty sure because we had to use the reserve day, not ideal reserve day, but still playing back-to-back games on the same surface. So I'm pretty sure with the rest day tomorrow, the curators will have a look in at the pictures. This is the match summary so far. SLC Grays, after winning the toss, made 154 for 8. Dasun Shanaka once again top scoring for the Grays. The captain Pulna Taranga chipped in with a 20. "17 overs completed. Reds 105 for 7. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Looks like Chaturanga de Silva will continue. Bowled well actually, 3 overs, picked up an important wicket, 16 runs.
50 runs of 18 balls. This is slipping away from the Reds, and it seems as if the batsmen too have come to terms with it. Ocean Fernando, 46, the lone batsman that has been able to get some runs here. You can hear me, Bhavnika. Obviously, all these guys know each other very well. They play the club domestic scene against each other many times. Some of them are even national team teammates. So it must be good camaraderie among them, obviously, even though they're playing against each other. Steps forward, Himish Ramanayaka. And what he'll have to do is try to give that strike to Ocean Fernando, who to me, Damit, seems like almost given up that this is chaseable. So I guess what he's going to do is bat out the 20 overs, maybe get to his 50 and get some confidence, because he's someone who's been desperate to get among the runs. Indeed, he needs some runs behind his name, especially during this series rather. This is where Sri Lankan cricket lacks, Samir, a proper middle order hitter who could clear the ropes easily and who could change the game in a couple of overs. Well, the Reds would have looked to someone like Sikuke Prasanna to do that, because we've seen what he's capable of. That massive 100 that he scored against Ireland, that quick fire one, and then he's also gone around the world in the league, especially in the CPL. He once in a while produces a couple of gems of innings. So they must have looked at him, but quite disappointing from Sikuke Prasanna too on a pitch like this. Reverse sweep comes out from Ocean Fernando, and that gets to the boundary, which brings up his 50. Much needed runs for Ocean Fernando. May not be for a winning cause, but for his own sake and for his batting, that is definitely useful. 18 overs completed, 112 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Sri Lanka's #1 sports hub, the papare.com, bringing you this live coverage all the way from Pallekele. Let's take a look at that replay, that reverse sweep by Ocean Fernando. Shifted early, he was able to read that very well and hit that off the middle of the bat, over the field there. Well, in fact, over the field, it was around the ground, but he did manage to find the gap, Ocean Fernando, to bring up his 50. So this tournament coming to you live and exclusive on the papare.com platforms. Not just cricket, papare.com is keen on bringing to you as much Sri Lankan sports as possible. Amit, I don't know how you guys do it, but whatever you are doing, hats off to you guys, man. It's going to be a long season for the Papare crew. Hope the sports are back in action. We've started rugby yesterday, and with this domestic cricket competition, we have plenty of cricket lined up. Pretty interesting field placing, Samir. Two short third man fielders there, saving that outside edge. You have a deep point and a deep sweeper cover. Now Dasun is pushing that extra cover fielder also to the boundary. He's gonna bowl pretty full and outside the off stump. Yeah, that's what it is. It's become such a useful ploy, that Yorker just outside the off stump. Even some of the best batsmen struggle against it. Right, so we've got plenty of action coming up here on the papare.com. Don't go anywhere. You can't find a better way to spend your Saturday evening. SLC Blues versus SLC Greens. Angelo Pereira of NCC versus Ashan Priyanjan. Birthday Boy will take place 6:50 p.m. onwards. That's when the broadcast starts. Going to be a good encounter. The Greens losing their first match yesterday. The Blues, despite having not the best start to the tournament, despite having not the best start to their batting, managed to pull off a superb victory against the Reds, who are
looking at another defeat today too against the Greys. The Greys in the meanwhile on the top spot. Dasun Shanaka leading his men to perfection. That's a very, very different field, placing that third man almost behind the wicket keeper. Now he's been asked to go back to a more conventional position. This is going to be very hard for Himesh Ramanayak to deal with. He knows what's coming, but he's not equipped enough to play against Nuwan Pradeep's this wide Yorker. 4 fielders saving the boundary on the offside. We spoke about executing their plans, SLC Greys. That's why they are on their way to the second victory in this tournament. Dialog-SLC Invitational T20 League is a one-off tournament, trying to find potential players to make that squad for the South Africa series, which starts on the 2nd of September. It will go on till 14th of September. After that, the all attention will be on the World Cup, which starts on the 17th of October. We spoke about the pitches, Samir. It's why we are playing in Pallekele. These pitchers will have some assistance to the seamers as well. Good sporty T20 wickets. This is exceptional death over bowling by Nuwan Pradeep. He's barely earned that outside the off-stump Yorker. He's executing it to perfection, even though one might argue that the batsman is someone like Himesh Ramanayak, not a genuine batsman. But even with that, Nuwan Pradeep has bowled with pinpoint accuracy, and that's encouraging to see. Because like I said earlier, someone to partner Dushmantha Chameera, someone who's extra space like him, would be ideal for Sri Lanka, especially in conditions that are favourable to fast bowlers. That's another single. Reds obviously have completely out of this game, 40 of 7 balls, but one man who stood out for them is Oshada Fernando, someone who was looking for runs, someone who was looking to get into form. He has managed to find those all-important runs that he needed. Started off with a couple of very nice shots, that paddle sweep over the third man fielder. A couple of conventional shots as well, fetching him a boundary or two. That's the sweep shot I was talking about. He's used that to good effect. Oshada Fernando. Another pull shot that went a long way back into the grass banks for a 6. Made 4 boundaries and a 6. Oshada Fernando, that was the reverse sweep which brought up the half century. But he would have loved to get that strike rate up around 120 to 130. Would have been ideal for SLC Reds. Nevertheless, runs is what matters for Oshada Fernando personally. Lahiru Madhushanka will finish off this innings. We saw this yesterday as well from Madhushanka, the slower bouncer. It's hard to get this away, isn't it? You don't know what to expect when it's pitching so low, so short on the pitch. I mean, we talked about how this tournament is all about finding potential talent. That's what Madhushanka has done so far. Another potential talent himself, but we've spoken about how this tournament is to select young guys. Oh, that's a nice Yorker. Himesh can't do much about it. To spat it away. The fielder at mid-wicket for a single. I mean, in all your years of covering cricket, and obviously you have school cricket and all of that, you've seen some of the players grow from school cricket and come into the Premier Arena. And looking at this tournament, I know we've been only, 3 games so far, but who's impressed you the most? Of course, Dasun Shanaka with the bat, but a part of him being really impressed with Pulina Taranga. Praveen Javikram bowled really well yesterday. Kamini Mendis, it's a very good Yorker from Lahiru Madhushanka. That's the end of Oshada Fernando. He's nailing that Yorker very well. Lahiru Madhushanka. It's the end of Oshada Fernando's innings. All these
wickets, and the margins will come into effect later on in this tournament if it comes to that stage. But SLC Grace, they have been brilliant so far in this tournament. Roshita Fernando got a 50, 52 of 49. SLC Reds 116 for 8. Prabhat Jayasuriya is the new batsman. He'll have 3 balls in this match to face. Samir, we spoke about death bowling. It's a very good delivery. Not the best shot to be played for that delivery, but nevertheless, Lahiru Madhushankar gets himself on the wickets column. We spoke about the South African series and the World Cup. Wow! Good running between the wickets by Prabhat Jayasuriya, couple of runs. If I am not mistaken, the International Cricket Council will allow 30 players and officials, altogether 30 members in a contingent for the World Cup. So Prabhat Jayasuriya is also one player the selectors will have a closer eye on. Just have 34 runs to his name. Not much to speak of about his batting prowess, but it will be about how he bowls in the next couple of games as a left-arm spinner. He's nailing the Yorker brilliantly, Lahiru Madhushankar. Another Yorker. Prabhat Jayasuriya, just like you said, not in this side for his batting. For his bowling, he did pick up a couple of wickets, couple of important wickets for the Reds. Lahiru Madhushankar in the meantime showing us that he's got a very good Yorker just like that. First Roshita Fernando, and now his latest victim is Prabhat Jayasuriya. Now, all of these guys, they seem to have the skills, don't they, Ramit? Now, someone like Lahiru Madhushankar, not express space to be able to nail that Yorker, speaks volumes of the skills he possesses. Let's come back to that. Prabhat Jayasuriya gone for 2. Reds 118 for 9 with just 1 ball to go for the innings to end. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදනු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Roshita Fernando walks in, another fast bowler. Obviously, this is a done and dusted game. The Greys winning convincingly. As I said, Damit, earlier to you, just watching that Yorker from Lahiru Madhushankar, not express pace, but accuracy with those Yorkers. And there's lots of guys like that who've got that skill. We know how good they are. There's absolutely no denying of that. He comes forward, Roshita Fernando. Hits it right behind the bowler's head. Might want to go for a 2. And that is a run out or not. We'll have to wait and find out before this innings comes to a close. So the Greys winning convincingly. Run out, please show me best side on angle. We'll come back once we look at the run out and see if that's out or not. Rock and roll it, rock and roll it. It's going to be a very close call, this one. Please, can you show me opposite angle? TV umpire Sangha Jayasuriya. Can you freeze when bails off? Very close, isn't it? It's one frame back, one frame between back. That we're trying to find. Very, very close. Not that it's going to impact the result in any way, but it matters for the stats of the batsman, stats of the bowler, full scorecard.
it's out or not out. It's a good advertisement for the bat manufacturer, David. Can you show me an opposite angle, please? No, director, opposite angle. I need opposite angle. Okay, pictures are inconclusive. I made my decision. Decision is not out. Please focus the light. Okay. You heard the umpire there. It's going to be a green signal. Not that it matters anyway. It's just that Reds don't get all out with that decision. However, it's been a comprehensive performance by the Greys, led by Dasun Shanaka. Yesterday, they managed to win it just by 1 run, but today, a more comprehensive and a more fuller performance by the boys, led by Dasun Shanaka. The Reds, on the other hand, will be really disappointed. They are a better team than what their performances may suggest. Both times, their batting is what has let them down. Oshada Fernando was the pick of the batsman for SLC Reds, 52 of 49, but the top order, Avishka Fernando, Nipun Dhananjaya, Dinesh Chandimal, all three failing. Asela Gunaratna made 16, Lasit Abiratna, first ball duck for him. Akila Dhananjaya made 12. Sorry looking scorecard for SLC Reds, chasing 155 runs, 119 for 9 at the end of 20 overs. It was a professional performance by the bowlers. Dasun Shanaka using his bowlers extremely well, making the right changes at the right time. A couple of wickets apiece for Nuwan Pradeep, Ashwin, Daniel Lahiru, Madhushanka, Chaturanga De Silva and Pulne Taranga too, picking up a wicket apiece. So all of the bowlers putting in a very good shift for Shanaka, which means he himself had to bowl only 1 over. So Greys looking the most settled and comprehensive team in this tournament so far. They've put in a couple of very good performances, making sure that they wrap this game up too by not allowing the Reds batsmen to chase that target of 154 down. Let's take a look at some of the highlights from the SLC Reds innings. Avishka Fernando got himself a good start. Nipun Dhananjaya there elegantly bisecting that field, the two openers, but then Avishka Fernando hit it straight to Kamil Vishara at mid-wicket of Nuwan Pradeep. Dinesh Chandimal, he too started off brilliantly, but then skied one up straight to Lahiru Madhushanka. Here's that run-out dismissal. Brilliant work from the sub-fielder Himansha Liyanage. Yeah, from then onwards, Oshada Fernando and Asala Gunaratna did try to take control of this Reds batting. Oshada Fernando went along his merry ways, played some really nice shots, just like those. Asala Gunaratna too, for a while there he looked really good, and both of them seemed like they were going to do something about this game and try and get it in the favour of the Reds. Shots like that with Asala Gunaratna, you know when he plays shots like that, he's in control. But eventually he too perished to a good delivery there. Just that's the one. May have been questionable, but a lot of people here, at least in the com box, felt that was umpire's call on the off stump. So once he perished, it was then one wicket after the other. None of the batsmen able to make a telling contribution. Oshada Fernando being stranded on the crease. Akila Dhananjaya, as he always does, couple of big blows by him. Oshada Fernando in the end showing us some shots that he still has in his armoury. He says that I can still score those runs. This is how Akila Dhananjaya perished. Down mid-wicket. Good catch there by the fielder, running catch. Sikuka Prasadano, he was one of the biggest disappointments for me at least. Comes with reputation that he can pack a punch, that he can hit a big ball. But he too perished off the first delivery. Wickets kept falling at regular intervals. Oshada Fernando was the non-strikers and then watching.
probably pleading from his non-strikers, please stay with me and we'll try and do something about this, but it wasn't to be. A couple of really good Yorkers by Lahiru Madhushankar towards the end to get rid of that tail, and that meant that the Reds fell not just short but very, very short in trying to chase the target of 154, eventually allowing the Greys to win by 35 runs. An inconclusive appeal there, the umpire wasn't sure, so he gave it a not out, which meant that the Reds weren't all out. And that's where Dasun Shanaka and his men walked off the field. A happy bunch. Dasun Shanaka won the toss and elected to bat first here. 154 for 8 SLC Greys. SLC Reds in return 119 for 9. SLC Greys won by 35 runs. Their second victory in this Dialog-SLC Invitational T20 League. Dasun Shanaka, the captain, once again been named man of the match for the second day running. Brilliant stuff from SLC Greys. That's it from the third T20 in this SLC Dialog-SLC Invitational T20 League rather. Next up, it's going to be the fourth game. SLC Blues led by Angelo Pereira will take on SLC Greens led by Asham Priyanjana, who is celebrating his birthday as well. Will the team give him an ideal birthday present? We'll wait and see from 6:50 PM today. Stay tuned to thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports sub, and on Dialog Television Channel 1, Dialog View, and on Sri Lanka Cricket YouTube channel, as well as the Papare Cricket and the Papare.com Facebook pages. Thank you very much for joining in. We'll see you all in an hour or so.